social determinant of health, all of them, they will hinder people from getting enough health care. And of course, in the presence of fragile health system, this will not be able, people will not be able to take their choice for the health promotion. And health promotion could be translated into declining of both mortality and fertility and morbidity, but above all, it is how long they will live with a very good quality life. And accordingly, many definitions for health promotion has emerged, but of course, one of them is Ottawa Charter, which implying the process of enabling people to increase control over and to improve their health, which I think is very important and very complex manner in dealing with the health promotion. It's very complex. Health promotion, number one, it's a prerequisite for any economic development for any country, because it's one of the dimension. Health is a very important dimension within the three dimensions of the sustainable development, which is social, economic, and environmental. And then this is health promotion is a prerequisite and cornerstone for it. The second item for selecting or talking about health promotion is the cost effectiveness of to promote the health of population. Population needs to be very cost effective and cost benefit as well. Any intervention tailored for the sake of health promotion should be interpreted in the cost effectiveness and cost benefit of its value. And above all, it will promote the well-being of the population, especially the well-being at, the definition of the WHO for being healthy, including the three dimensions as well. So adoption of a positive lifestyle is one of the health promotion for well-being. Increase health services utilization, and this is implying a sort of equity between the different sectors of the population. The citizens should be included in this kind of utilization, and it requires multi-sectoral approach and multi-sectoral operation as well. And this is one of the feature of governance. Equal access to care, it should be under some kind of law and regulations and some kind of power to influence the decision for making the health promotion intervention. And above all, the outcome we are seeking for is using a healthy, productive population and reducing the burden of disease, which is ever, and to improve the life expectancy, free of disease and free of burden. Different kind of model have been used for health promotion and different kind of settings, whether it's a clinical or preventive or for the lifestyle change or even for kind of adoption of new innovative lifestyle or behavior. So this kind of setting or this kind of model could be suitably adapted for each session, whether we are using them in any kind of situation and in different countries and based on what kind of disease or burden we are tackling. Any intervention which aims to improve the health promotion of any population should fulfill this criteria. It should be conforming with the and approved procedures, and should not be harmful or any kind, and ethical as well. So any intervention should be confirmed with the approval, and the procedure should be acceptable by all. It should be sensitive to the culture, to the religion, to the gender, and every kind of difference on evidence, because the intervention should be based on very concrete evidence that it will end in some kind of fruitful achievement and outcome serving the population and the health of the population as well. Should be specific geographically and what type of people we are in the country, even in the region or local level, should be relevant to what kind of problem addressed, and finally cost benefit, and this is again very important. And of course it should be inclusive. I think one of the main assets
or very fruitful issue regarding the governance is the first one is the equity, considering the equity in provision and access of healthcare. Above all, the critical role of good governance in promoting population health inclusive in these three kind of points, ensuring effective, efficient management of healthcare system, which is, I think, very important, especially for the government and for the organization dealing with health projects or health program or intervention, whichever. Should be equitable access to healthcare services, no differential, no barrier against the access to all people or citizens in the country, and protection of public health. Accordingly, for the sake of management, healthcare management, we should care about the infrastructure, the resource allocation, the funding, everything related to this kind of healthcare management, including even the capacity building of the providers, how they are adopting such intervention, how this will reduce the inefficiencies of the system as well. Equitable access, and this again is important because there are many different variables against the access of population for this health promotion issue, and this should be equitable regardless of what kind of differential we are facing. Disparities should be addressed very well, even in each country and even in each region, and affordable healthcare should be there. Public health protection means strengthening the surveillance system in the first place, M&E system, and the quality control for each and every step in the intervention on the program we are dealing with, and the framework should be there as well. I have two points in addition to this. One of them is what are the value and the principle of governance, and these are the value and domain of governance. But in Egypt, we have a very unique experience regarding the universal health coverage. I think now we are in the phase one, which is, I think, it's very achievable goal for inclusion of all citizens, irrespective of their background, irrespective of their socioeconomic status. And I think we have another example, very good example, which is cash transfer, which I think, I believe it will improve the access for the healthcare utilization and for the well-being for the sake of health promotion as well. So I think these will be the principles and values. In addition, for the sake of good governance, we need the participation of the citizen and population. We have different kind of pillars and elements regarding how governance is working, but essentially it's a matter of power and participation. Power and participation. Power, legitimate power for taking decisions that will benefit the whole population as well in promoting their health, and participation of the community and inclusive of the all parties in the community should have a say in this, and this is determined by the health literacy. Whenever there is a deficiency in health literacy, there will be no other choice for this maneuver. Again, for the sake of research, good governance is yet to come out with valid and verified and enough evidence for this. Different aspects of the good governance should be studied and should come out with some kind of evidence for the sake of the future workability as well. Thank you for 7 minutes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, Dr. Amin. I think thanks to your presentation, we have a very good introduction to the principles of governance for health and population and development. And I think it's important for us to retain some of the key words you mentioned at the end, that of inclusion of everyone, and that of participation, and also persuasion of communities. So I think those are very good lessons for all of us that set the foundation for the rest of the panel. Next, I would like to call His Excellency of the National Population Commission in Nigeria.
So the floor is yours, Your Excellency Quara. Approximately 7 minutes, if you are able to. Thank you. Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellencies, distinguished guests and participants, it's my pleasure to really be part of today's event and to share with you our experiences in Nigeria. Okay, yeah. All right, thank you. Yes. I have the outline of the presentation. One, the background, the concepts, fundamental health and demographic development issues, why formulation of effective policies for health and development matters, implementation for improved health and development, and then the conclusion. Okay. The background. Nigeria is home to the largest black race on the earth, with an estimated current population of 220 people, growing at the rate of 3.2% annually, and it's if this persists, the population is likely to double by the year 2050. 1 in every 5 Africans is a Nigerian. Nigeria is the most populated nation in Africa and rated as 6th in the world, and Nigeria contributes 2.65% to annual population growth and 15 for Africa's population growth, as compared to 7.7% growth by Egypt. The United Nations World Population Prospects predicts that if the current trend prevails, Nigeria will be ranked 3rd most populous country in the world, coming after India and China. Nigeria was among the, well, let me say, is among the 9 countries that contributed to the world attaining 8 billion population in November last year, and is among the 8 countries in Africa that, no, not just in Africa, in the world, where more than half of the projected increase in global population up to 2020 will be concentrated. Over 52% of the population currently resides in the urban areas, and predictions show that this will reach 58.3 by the year 2030 and 67.1 by the year 2050. 70%, or exactly 73% of the population is below 30, and of this, 42 are under 15, 42%. The age structure
of the youth median is 18.1 years, making it potentially an economic asset if investment is done rightly and timely. Dependency ratio is very high at 65 per every 100 working or productive. Proportion of male to female is about 50-50, and women of reproductive age, that is between 15 and 49, represent half of the female population. Uh, 6.0 in 1990. The total fertility rate by age peaks at between 25 and 29 age. 19% of the teenage stroke adult girls aged 15 to 19 have begun childbearing. Modern contraceptive rate, prevalence rate remains very low, and it's about the lowest in the world at 12% among women currently married and 28% among sexually active or married women. So these are some of the background that actually we are coming from, that we can present our situation. Concepts. Policy, of course, is a course of action that creates desired objective in interest for people and implemented with varying degrees of success. Sense is to make the population healthy for the progress of the country, and development, of course, within the context of for this purpose is improvement in the quality of life of the population. Experience across the population, if not addressed, will mar the achievement of the desired peace and level of development and transformation of the quality of life of the people. So these issues will truncate the opportunity to meet the SDG 3 an achievement, as well as attainment of Africa's 2063 goal number 3, as well as harnessing demographic dividend. So the fundamental health issues in Nigeria, there is a population that's called people-centered policies for formulation and implementation should be people-centered. The goals and objectives should be, and targets should be well articulated, and stakeholder engagement with all roles and responsibilities clearly spelled out. That's the issue of inclusivity, like the Deputy Health Minister pointed out. The define implementation strategy, as well as develop effective monitoring and an evaluation plan with accountability frame to guide implementation. Nigeria is rich in policy formulation for most of the health development issues, but there's a big challenge in implementation. We have the National Health Policy, we have the first National Population Policy, all in 1988. We have the second Population Policy revised in 2004, and the revised Health Policy Plan 2016. All these policies have been articulated for the promotion of health plans. However, we, like I said, amongst the policy that was developed
and inaugurated that we are implementing currently is the National Population Policy for Sustainable Development, which was launched in 2022. It brought up the issues of ICPD targets, the issue of sustainable development were all articulated. And this policy, unlike past policies, is currently being implemented effectively. These are some of the policies. Implementation of policy for improved health and development. Implementation of policies that allows equitable access to quality health that is financially affordable, is sustainable and consistent with needs of the population, depicts both necessary and sufficient conditions for improving health outcomes and achievement of sustainable development. The implementation, when out-of-pocket spending on health is heavy at about 70%, this will lead to increased poverty that affects access to health by households. It leads to dwindling health condition of household members and society at large, and this limits possibility of savings and investment. All this ultimately affects the economic growth and development, thereby the society may not progress. Therefore, it becomes imperative to not just formulate policies but implement them effectively with proper strategies that will encourage universal health coverage and make it a reality for affordability of the services to the populace. This is just a graphic illustration of healthcare policies development and how it's affecting the people. The challenges in implementation are caused by one, lack of good governance to provide required leadership and coordination, the prevailing high population growth, size and age structure, the weak health care system, particularly at the country level, poverty, and change in administration, where every administration comes with Your Excellency, some focus. if I can ask you to wrap up in less than 1 minute, please. We need to get to the other panelists. Thank you. This implementation were affected by inadequate financing due to some security challenges where funds are channeled to that, as well as COVID-19. In effect, we need to have best practices, good governance in the implementation of policy, so that this can be very effective, especially for the primary healthcare systems. We have good structures on ground, but we need to really have proper implementation, involvement of the community, so that they can manage the infrastructure that have been put in place. Well, for want of time, I would like to conclude by stating that state of healthiness of the population mirrors the quality of life of the people and measures the level of nation's development. I would like to reflect on one of Bro Helam's Pandit Land's last public speeches as Director General of the World Health Organization on May 19, 2003. She reiterated that health is central to development, upon which she consistently advocated for increased healthcare sector investment in developing countries by demonstrating strong link between health and economic development. Thank you. I would like to thank the organizers, thank you very much. government and people of Egypt, Minister of Health,
as well as UNFPA and other stakeholders. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. The story of Nigeria is a fascinating one. Unfortunately, we're running a bit late on time, so we have to be very, very authoritarian with our with our time. I apologize for this. It's a fascinating story. We will then go to the next speaker, who is Professor Khaled Zakaria. And so I'd like to invite you to the podium. If I'm not mistaken, you will be speaking in Arabic. So therefore, for those who require it, please use your interpretation set. And if I may invite you to speak for 6-7 minutes, and I apologize for the very limited time. And I trust on, I place my confidence in you that you'll stick to your time. Okay, I will do my best. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me. I would like to seize this opportunity to congratulate the Ministry of Health and Population for organizing this excellent conference. And given the fact that most of attendees are Arabic speaker, as I can see, so I prefer to proceed with the Arabic language, I think. صباح الخير طبعا على حضراتكم. يعني طبعا لما بنتكلم على الحوكمة في مجال الصحة بنقول ان الحوكمة في مجال الصحة من المجالات اللي هي دخلت على مجال الصحة مؤخرا، وهي دخلت لمجموعة من الاسباب اهمها على بالاساس ان الصحة مرتبطة بشكل كبير جدا بمسائل الرفاهة الخاصة بالمواطنين، الى جانب ان الصحة ليها علاقة مهمة جدا بحقوق الانسان، وان كمان الصحة مسألة مهمة جدا وليها علاقة مباشرة بالتنمية المستدامة زي ما تفضل الدكتور طارق وقال. طبعا كمان موضوع الحوكمة زاد جدا في الحوار في مجال الصحة كنتيجة مباشرة لزيادة التدفقات المالية لقطاع الصحة خلال السنوات الماضية في العديد من الدول، كنتيجة لطبعا كوفيد-19، وكمان نتيجة للتوسع في برامج الصحة العامة في العديد من الدول النامية والدول المتقدمة. لما بنتكلم على الجوفرنس او الحوكمه بنقول يعني ايه الحوكمه؟ الحوكمه ببساطه جدا ان انا عايز مجموعه من المؤسسات ديت هي اللي ليها علاقه بتوفير الخدمات الصحيه للمواطنين. المؤسسات ديت لازم تكون مؤسسات وليها مجموعه من القواعد والقوانين اللي بتحكمها، اللي بتهدف بالاساس لتحقيق مجموعه من الاهداف. ان السياسات تبقى كفءه، وان السياسات تبقى فعالة، ان يبقى فيه نوع من انواع العدالة في تقديم الخدمات، ان السياسات تبقى مستجيبة لاحتياجات المواطنين، وفي نفس الوقت كمان ان انا يبقى عندي نوع من انواع الشفافية والمشاركة في عملية صنع القرار. انا هتكلم ببساطة وبسرعة شديدة على ايه هي جوانب الحوكمة اللي لازم تبقى موجودة في عملية صنع السياسات بشكل اساسي. فيما يتعلق بمسألة صنع السياسات، نقطة مهمة جدا ان السياسات لازم تكون تشاركية، بمعنى ان الحكومة ليست هي المسؤولة فقط عن صياغة السياسات، ولكن بنتكلم ان مقدمي الخدمات الصحية، بنتكلم ان القطاع الخاص، بنتكلم ان المجتمع المدني، الى جانب طبعا الافراد اللي هم المستفيدين الاساسيين من الخدمات الصحية، دول لازم يبقوا في دائرة عملية صنع القرار. النقطة الثانية اللي أنا بتكلم فيها في عملية صنع السياسات هي النقطة الخاصة بالكفاءة والفاعلية. الكفاءة ببساطة بمعناها إن أنا بقدر، أو الفاعلية بمعناها إن أنا بقدر أحقق الأهداف بتاعة السياسات الصحية، والكفاءة إنها تحصل بأقل تكلفة ممكنة. مهم جدا علشان يبقى فيه الحوكمة موجودة إن تبقى السياسات تتسم بالكفاءة والفعالية. مسألة مهمة جدا متعلقة بعملية صنع السياسات الصحية هي القضايا المتعلقة بالعدالة. وهنا في العدالة أنا هركز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي القضية الخاصة بمعايير الاستهداف، بمعنى أن معظم السياسات الصحية في جزء منها يونيفرسال، بمعنى أن هو بيوجه لجميع المواطنين، لكن في مجموعة من الخدمات الصحية هي خدمات بتستهدف مجموعة من المواطنين، وبالتالي الموضوع الخاص بالمعايير الخاصة بالاستهداف لازم تتسم بالعدالة. النقطة الثانية في العدالة هي كيفية
تقديم الخدمات الصحية بشكل يتعامل مع الاختلافات بين المواطنين. وهنا الاختلافات بنتكلم اختلافات على مستوى الريف والحضر، اختلافات على مستوى النوع الاجتماعي، اختلافات على المستوى القومي والمستوى المحلي، واختلافات كمان فيما يتعلق بالعادات والتقاليد. نقطة مهمة جدا برضو في عملية صنع السياسات ومتعلقة بالحوكمة بشكل كبير، ان لازم تبقى عملية صنع السياسات قائمة على أدلة إمبريقية أو أكاديمية. فكرة الإيفيدنس بيزد بوليسي مسألة مهمة جدا. عشان يبقى في ايفيدنس بيزد بوليسي لازم تكون في داتا، مسألة التوافر البيانات، مسألة دقة البيانات، مسألة الكفرج، ان البيانات الكفرج بتاعها بيتعامل مع كافة الجوانب الصحية، الى جانب كمان ان صدور البيانات في اوقاتها. دي مسائل كلها مرتبطة بشكل كبير جدا بعملية صنع السياسات. نقطة كمان مهمة جدا في هذا الامر هي اتاحة البيانات للمراكز البحثية، ودي نقطة أساسية، لأن في النهاية لما اتكلم على evidence based policy أو عملية صنع سياسات قايمة على الأدلة، لازم يتم توافر المعلومات والبيانات للأجهزة والمراكز البحثية المختلفة علشان يكون في نوع من أنواع التوأمة ما بين البحث العلمي وعملية صنع القرار. ببساطة جدا ده بيفتح المجال بعد كده لقضايا زي قضايا المساءلة والمحاسبة، لأن بدون شفافية في المعلومات مش هيبقى فيه أي نوع من المحاسبة والمساءلة. آخر حاجة في عملية صنع القرار هتكلم عليها هي النقطة المتعلقة بالمؤسسية الخاصة بعملية صنع القرار، علشان يكون في استدامة واستمرارية، وإنها ما تبقاش متعلقة بالأفراد وإنما تكون متعلقة برؤية على المستوى القومي وفيجن استراتيجي. فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العامة، في نقط ليها علاقة بشكل مباشر بمسألة الحوكمة. أول حاجة هي فكرة استخدام الموارد المالية المتاحة. وفي استخدام الموارد المالية المتاحة مهم جدا يبقى عندي أسس لأولويات الإنفاق على برامج الصحة المختلفة. لازم يكون عندي معادلة تمويلية تضمن العدالة في توزيع المخصصات المالية بين المناطق الجغرافية المختلفة. ولازم كمان يكون عندي إدارة كفءة لمنظومة شراء السلع والسبلايز اللي هي الطبية بشكل أساسي، ونظم المناقصات والمزايدات لازم تتسم بالشفافية. برضو مسألة مهمة جدا في عملية التنفيذ هي التنافسية والكفاءة فيما يتعلق بإعطاء التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة المهنة، سواء دوت كان للشركات أو سواء كان دوت للمؤسسات الصحية المختلفة. هذه العملية لابد أن تتسم بالعدالة ولابد أن تتسم بالشفافية. مسألة مهمة جدا في عملية تنفيذ السياسات هي المعضلة اللي بتعاني منها معظم الدول النامية ومنها مصر، هي المعضلة المتعلقة بفكرة الإتاحة في مقابل جودة الخدمات المقدمة أو كيف الخدمات المقدمة. مهم جدا إن يبقى عندي كواليتي في الخدمات علشان يبقى عندي نوع من أنواع الساتسفاكشن أو رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدم. وفيما يتعلق بعملية تنفيذ السياسات برضو من الأساسي أن أنا يكون عندي سيادة للقانون، بمعنى أن القانون يتم تطبيقه على الجميع دون أي نوع من أنواع المحاباة. مكافحة الفساد هي واحدة من الجوانب المهمة جدا في الحوكمة، وخلال التجارب الدولية هيبقى في مجموعة كبيرة جدا من التولز أو من الأدوات المتعلقة بمكافحة الفساد في مجال الصحة. وطبعا بنتكلم على الحسابات القومية الخاصة بالصحة اللي هي الناشونال هيلث اكاونتس، بنتكلم على النظم اللي هي الخاصة بتتبع الإنفاق العام أو اللي هي بنقول عليها البابليك اكسبندتشر تراكنج سيرفيز، وبنتكلم كمان على الجزء اللي هو المتعلق بفكرة ميكنة أو أتمتة الخدمات الصحية المقدمة علشان نقلل من الفرص الخاصة بالفساد ونزود مكافحة الفساد بشكل كبير. مهم جدا برضو واحنا بنتكلم على الحوكمة ان احنا يبقى عندنا نظم لمتابعة والتقييم. لابد من وجود جهة للمتابعة والتقييم، هذه الجهة لابد ان تتسم بالاستقلالية، دي نمرة واحد. النقطة الثانية انها تكون قادرة على
تقديم البيانات والتقارير الخاصة بالأداء فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات المختلفة. بنتكلم كمان ان لازم تكون هذه الجهة عندها شفافية مما يؤدي الى المساءلة بشكل او باخر. طبعا القضايا بتاعه الحوكمة واحنا بنتكلم عليها هي قضايا مهمة، لكن احنا كمان بنتكلم على الحوكمة في اطار متغير. احنا بنتكلم على عالم متغير، بنتكلم على عالم فيه شوكس كتيرة، عالم الخدمات الصحية أو التعامل مع قطاع الصحة ما أصبحتش حاجة متعلقة بسيادة الدولة فقط. احنا بنتكلم على ظواهر عالمية، وتعتقد ان كوفيد 19 كانت مهمة جدا وبتمثل مثال مهم. بنتكلم على قضايا مهمة زي الكلايمت تشينج، بنتكلم على قضايا مهمة زي زيادة نسبة الحضرية أو عدد السكان اللي بيعيشوا في الحضر. بنتكلم على مجموعة من التغيرات الديموغرافية والتغيرات اللي ليها علاقة بقضايا النوع الاجتماعي والجندر. كل دوت يفترض ان هو بيحط اطر جديدة لعملية الحوكمة، مش بيخليها فقط انها عملية حوكمة مرتبطة بدور الدولة او دور الحكومة. دور الحكومة سيظل مهم علشان قضايا الحوكمة، لكن احنا بنتكلم على نظم حوكمة لازم تتعدى كمان حدود الدولة. لازم تكون في نوع من انواع حوكمة مجتمعية بيقوم بها المجتمع المدني بشكل أساسي. وبنتكلم كمان على الانتقال من فكرة فقط سيطرة الحكومة على أدوات الحوكمة إلى فكرة يعني البرسويشن، زي ما كان الدكتور طارق بيتكلم على فكرة إقناع المواطنين بكيفية المشاركة وبالعدالة والقضايا الخاصة بالتنافسية. وأخيرا يعني وليس آخرا هي فكرة ان لازم يكون في يعني innovative approaches للتعامل مع قضايا الحوكمة، وبالذات واحنا بنتكلم على يعني الدور اللي بتقوم به الكوميونيكيشن والدور اللي بتقوم به الابليكيشنز الخاصة بتقديم الخدمات المختلفة. يعني في النهاية الحوكمة جزء مهم جدا من أي استراتيجية، جزء مهم جدا من تقديم الخدمات الصحية، وبالتالي إن المعايير والعوامل اللي احنا اتكلمنا عليها عدم وجودها ده لا يؤدي إلى خدمات صحية كفءة وفعالة وعادلة. وده اللي أثبتته العديد من الدراسات الإمبريقية اللي اتطبقت على مجموعات كبيرة من الدول، سواء كانت كروس سكشنال أو كانت مجموعات من الدراسات اللي هي بتشتغل على المستوى المحلي. آسف على الإطالة وبشكر حضراتكم. Thank you very much. That was really a very fascinating insight into the governance and policy making here in Egypt. So thank you very much. And thank you also for respecting your time. I very much appreciate that. Now I would like to call the next speaker, who is, we move away from Egypt and we go to Indonesia now. And so I would like to call Professor Mohamed Rizal Martua Dominic, who is Deputy Chairman in charge of Training, Research and Development at the National Population and Family Planning Board of the Republic of Indonesia. So the floor is yours for approximately 7 minutes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable resource persons, Honorable Mr. Neil Data is the moderator for these sessions, distinguished guests, ladies and gentlemen. So I'd like to express my highest gratitude and appreciation to Professor Dr. Khalid Badel Al-Ghofar, the Minister of Health and Populations, Arab Republic of Egypt, and the organizer of this conference for inviting me to Global Congress on Populations, Health and Development. In these occasions, allow me to present a presentation to share on best practices on policy directions and program implementations
in the field of populations, family planning, and family development from Indonesia. First of all, I'd like to share on populations and family planning landmark in Indonesia. I divided the landmark of populations and family planning in Indonesia into 4 phases. The first phase was the pioneering periods, which was on 1950s to 1966. In this period, the existing law prohibited the spread of family planning ideas. High mortality rate of infants and mothers had triggered medical and social workers to decrease the rate of mortality in one time to pursue way out, among others, by widening pregnancy interval through family planning. The second phase was the involvement of government in the populations and family planning program. It's from 1966 to 1970, with the initiations of the new order in March 1966. Population problem became a main focus of government concern. The government embarked upon its family planning commitment in 1967 with 2 main goals: to improve the health of citizens and to address rapid population growth and engender economic progress. On October 17, 1968, the National Family Planning Institutions was established as a semi-institutions. The third phase was the implementation of a population and family planning program in a centralized system. It was in 1970 to 2003. During this year, it was marked by the formations of National Family Planning Coordinating Board, or BKKBN, as a full government institutions. The political commitment was implemented by growing collective agreements from governments and NGOs as well as religious leaders. The fourth phase was the implementations of populations and family planning program in a decentralized system, which was started from 2004 until today. So this is the current Indonesian National Medium-Term Development Plan 2020 to 2024. The government of Indonesia has set 7 development agendas which are in line with the President's missions and directions. The government has also aligned the target of National Medium-Term Development Plan with SDGs and goals and target. Among these agendas, 3 of them are related to the core business of BKKBN, namely Agenda number 3, to improve quality and competitive human resources by providing family planning and productive health services. Agenda number 4, mental revolutions and cultural development by focusing on strengthening family resilience, and Agenda number 7, strengthen stability of political, security, law, and transformations of public services by particularly being active to promote South-South triangular collaborations. So, these slides, ladies and gentlemen, in 2019, BKKBN has set 7 national policy and strategy directions, which is the general referred to national policy, directions, and strategies that are expounded in medium long-term development plan from 2020 to 2024. Especially when translating the national priorities to priority programs and priority activities that the President mandated as the focus on Indonesian national development for period 2020 to 2024. Accordingly, BKKBN policy directions and strategies are as follows. First, strengthening, aligning, and synchronizing population control policies. Second, increasing the advocacy and mobilizations of Bangga Kencana program, taking into account regional and target segmented characteristics.
Third, strengthening an integrated family information system. 4, increasing family resilience and welfare in a holistic and integrated manner based on individuals' life cycle and to strengthen family-based character building. 5th, increasing access and quality of comprehensive family planning and reproductive health services by regions and focusing on target segmentations. 6, improving quality of BKKBN workforce, increasing research uptake and innovations, and strengthening global partnership of Bangga Kencana. And 7, improving the accountability of Bangga Kencana management to ensure that the good governance in place. So, understanding the political reform, interrelationship among layers of government institutions, how local government perceive family planning as their default authorities, and the fact that Indonesia could sustain TFR during 1.5 decades after decentralizations, there are at least four major components explaining our struggle to maintain the program in this volatile environment, namely institutional arrangements, regulatory work, funding scheme, and public service delivery networks. In terms of institutional arrangement, Central Family Planning Office still maintains the existence of its representative in all provinces except Jakarta as the capital city of Indonesia. The representative offices perform coordination function to bridge triangular relationship among Central Family Planning Office, province, and district family planning offices. Indonesia is also known as a country having strong grassroots resources. The amendment of regional autonomy in 2014 gave a mandate to transfer family planning field workers being local government employees to be as centralized employees directly under BKKBN Central Office. Currently, central government deliberately recovered their technical competencies by providing massive training. We also have 10,000 non-government family planning field workers. They are recruited by the local government to compensate insufficient number of family planning field workers. As we understand that volunteer cadres play an important roles in family planning and reproductive health in Indonesia, we engage communities as volunteers which works closely together with family planning field workers. There are around 1.2 million voluntary cadre working closely with us in the field line. With regards to regulatory framework, population, family planning, and family development is acknowledged in the National Medium-Term Development Plan, as discussed earlier, in which this document will be a reference for local government development plan. To make sure that local government puts their commitment and appropriate resources for the program, Ministry of Home Affairs, managing the authority of local governments, has published supportive regulations. To sustain and to have a confident activities with central and local governments, we also have Indonesia budget transfer to local government through specific allocation funds scheme to support behavioral change communication initiative and family planning services, and through Kampung KB project or quality family village, our program also exposes the opportunity to mobilizations village fund. The other compartment in this public service delivery framework, in which we try to standardize the delivery of the program performed by local government. Here we are responsibility to also provide contraceptive to all eligible couples under or outside National Health Insurance Program. Every 5 years, we conduct family census, and annually the data is updated for the purpose of program interventions.
Professor, I need to ask you to wrap up. We only have very few minutes left for the whole session. Okay. So if I can ask you to wrap up in 30 seconds. Yes, okay. In 2014, the decrease of out-of-pockets and extend coverage to wide range of services, including family planning, the government of Indonesia established what we call Jaminan Kesehatan Nasional or National Health Insurance, which is operated by the Social Insurance Administrator for Health, BKKBN and BPHDC now work in tandem to ensure affordable and convenient access to a range of contraceptive methods. So allow me to take the floor to inform the BKKBN's role in PHDC framework. Since 1970s, BKKBN has been conducted international training in population family planning and reproductive health for more than 5,000 participants worldwide. To continue promoting South-South cooperations, currently BKKBN developed 8 thematic training in 9 selected provinces as our knowledge hub. First, quality family village projects in Yogyakarta province and Bali. Second, supply chain management in South Sulawesi and Central Java provinces. Third, adolescent reproductive health in West Java and South Sulawesi province. Engaging Muslim religious leader in family planning program in East Java. Fifth, micro data management family survey in Jakarta and Central Java. 6, postpartum family planning program in East Java and South Sulawesi provinces. 7, comprehensive family planning service training in University of Indonesia Hospital in Jakarta and Sarjito Hospital in Yogyakarta. And 8, family planning and healthcare services in health crisis 2 disaster in West Nusa Tenggara. Professor, I must ask you to wrap up immediately. We are running out of time and we have 2 other speakers. Your final word to conclude your presentation, and then I must ask you to cede the floor to the next speaker. Okay. Ladies and gentlemen, this is my last slide. I think BKKBN has been UNFPA leading partner in advancing and ensuring universal access to sexual and reproductive health services and information in Indonesia for the past 50 years. The area of collaboration between BKKBN and UNFPA are family planning, South-South and triangular cooperations, ICPD, and populations dynamic. So that's all for my presentations. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you very much, and I'm very sorry for having had to rush you. Now we will go to Professor Taufik Koja, who is the Secretary General of the Arab Hospital Federation, and I apologize in advance, we can only give you a few minutes. I know you had requested 20 minutes before the session, but I think we can only give you very, very few minutes so that we can then conclude with our last speaker and then wrap up the session. But you have a few minutes to make your main points. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشاكرين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Your Excellency, the Chairperson, the eminent speaker, my respected and dear colleague, brothers, sisters here. Before I start, I should thank His Excellency, the President of Egypt, Abdel Fattah al-Sisi, for this elite and highly respected conference, and same time my gratitude and appreciation to His Excellency Professor Khalid Abdel Ghaffar, the Health Minister in Egypt. I should congratulate you, all of you, for such a very high quality conference, especially yesterday, the opening ceremony. Today I am speaking an issue which is really a new concept. I'm trying to put it in front of all of you. And this concept, it comes 40 years, the origin of this concept 40 years. When Al-Ma'ata in 1976, Uzbekistan, Health for All. Then from that Health for All, it came Al-Ottawa Declaration. And from Al-Ottawa Declaration, is not moving? Excuse me? Excuse me, it's not moving. It's not me. It's not me. Can you please move the slide? From Al-Ottawa Declaration, it came up. إذا سمحت ممكن نحرك معي الشرائح إذا سمحت.
From Al-Ottawa Declaration, it came out working with the patient and then putting patient first, then the issue of person-centered care, then people-centered care, then universal health coverage, Salala Declaration, and so on and so forth. But in the last few years, something coming up which is health and all policies, and after that is the population health management, and after that is what is called a new model of care, and what I'm proposing is health for all. What we are listening since 10 years ago until now is health in all policy, الصحة في جميع السياسات. What I'm trying to speak about is health for all policies. So before I go to this concept, I should highlight on the health in all policies, and my colleagues here, some of our colleagues highlight some of these points, but we have to understand this because we are moving now, as you listened yesterday to His Excellency Professor Khalid Abdel Ghaffar. It's not working. Professor Khalid Abdel Ghaffar, yes. Professor Khalid Abdel Ghaffar, what they are doing? Professor Khalid Abdel Ghaffar, yesterday he mentioned that either me or you irritate me too much. It's not working. Yeah, I'm very sorry for the technical glitch. It's, I think they're trying to figure it out. But maybe if you can simply say the main points that you want to communicate, because we have so much little time, but maybe you want to say your 3 main points, and then we'll move on to the last speaker. And I apologize for this technical glitch. Okay, thank you so much. The health in our policies that all organizations, as my colleague here from Egypt said, that they have to work for the sake of the health. And this is not anymore accepted by our governments, by our people. Because when you are working in silos and boundaries, they think that all the other ministers and all the other organizations in the country, they are working for the health. And this is not the concept we are trying to deliver as a public health perspective, and also as a nationwide government goals. We would like to put in front of all of us that that to produce a healthy people in a healthy community, it's everyone's responsibility. So the health is everyone's responsibility, as His Excellency Dr. Khamis, we discussed this morning together, and that everyone should think when he is or she is going to put developmental goals in her department or in his department or in his organization, that health is a priority. And to change from the health in all policies to health in for all policies is a long map, is a long road. It is not a road which is full with roses and everything is okay. You have to dedicate so many things. First of all, you have to invest on raising the standards of your leaderships. So I am giving this issue, the training package for health for all policies in 2 days workshop as a leadership development. So it means that you have the people from different sectors: Minister of Health, Minister of Education, Minister of Finance, Minister of Industry, whatever the ministry, and the organization of the community, NGOs, to sit together, the leaders, and to understand the dimension of health for all policies. الصحة لكل السياسات وليس في السياسات، وهذه مهمة جدا. This is very important. Second, after you have the training, you have to ask them to do their vision and what is their mission as a leader in their organization to put this concept in reality. And there is a training package I developed in order to transfer the concept from health in all policies for health for all policies. And this concept was just raised up in the Western countries 3 years ago. It is a new concept coming up in the Arab region. We are trying to push it in Saudi Arabia and the GCC, and the new model of care in Saudi Arabia is based on this principle. And I was delighted that His Excellency, the Minister of Health, and even the President of Egypt tried to conceptualize this concept that everyone is responsible. And you notice that when the Minister of Health asked some more money
for the programs, initiatives he's doing. There was an interference for the Minister of Finance, then there was straight understanding from the President of Egypt, no, you should pay. So this is the way. You have to have a leader, political leader. The first slide is a political leader, a political issue. So it is not anymore health in investment, is not anymore investment. It is a responsibility. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Yes. And And another issue I would like to say that I'm afraid I'm sorry. One minute. I still have 1 minute. You said 7 minutes. I have 1 minute. And another issue that you have to have a platform, that you cannot bring this a new concept and a new vision without a platform in the national wise, that everyone should interfere and put his input in this concept. May Allah bless you all. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. That was a very exciting concept, health for all policies and the need for political leadership. And even though it was not, there were 1 or 2 hiccups in terms of technology, we retained the main messages of your intervention. So I think that's the most important thing, and there will be a great deal of interest by the participants in following up on your discussion. We now go to the last speaker, last but certainly not least, and I'm very pleased to introduce Her Excellency Lena Nanushian, who is the first Deputy Minister for Health of the Republic of Armenia. Her Excellency and myself, we've known each other for more than 10 years, so it's a pleasure to see her on this, in this venue. And as you saw from the other speakers, we have very, very limited time. The organizers are coming at me in a panic saying we have to wrap up, so I'll give you the last word for you. You may not have quantity of time, but you certainly have quality. So your words will be the last of this panel. Thank you, Neil. I will try to do my best and be short. Esteemed colleagues, it's a privilege and honor for me to be today among distinguished representatives of our partner states and partner organizations to reflect on a transformative chapter in the history of healthcare of the Republic of Armenia, a chapter that underscores our unwavering commitment to the health and well-being of every individual in our society. We gather here not just to talk about reforms, but to celebrate the embodiment of good governance in our healthcare system. Our government's resolute dedication to good governance has paved the way for comprehensive health reform that goes beyond policy changes to embrace a holistic vision for health care in future for our nation. At the heart of our reforms are implementation of universal health coverage, a monumental stride towards ensuring that health is no longer a privilege attainable by a few, but a fundamental right accessible for all. However, our journey towards equitable healthcare does not stop here. Our commitment to good governance in health is evidenced by the 3 pillars on which the reform rests, each reflecting our dedication to transparency, accountability, and inclusiveness. In order to achieve the highest possible level quality and accessibility, now we're revising the primary healthcare system, which will allow us to provide a high quality the primary healthcare and control costs and shift toward prevention from the treatment. And currently we're taking colossal capital renovation and construction to ensure adequate infrastructure and conditions availability for healthcare workers to be able to provide efficiently high quality those who are in need. Along with this, under the umbrella of UHC implementation, we are closely working on quality improvement in our country. Of course, this is continuous medical education for healthcare workers. This is a licensing system for medical institutions and other. And I agree with our speakers that electronic health system is a good tool for the good governance. So this is also under our focus, and we are working not only to prevent corruption, but also have reliable data, make decisions on available data. Dear colleagues, I would like to take a moment to recognize that good governance in health is not mere checklist of principles, it's a way of governing that exemplifies integrity, openness, and inclusiveness. It's about fostering a system where the most vulnerable are protected, where every decision is made with the utmost consideration for the well-being of our citizens.
Thank you, and may our commitment to good governance in health illuminate our path toward fair, accessible health for all. And I would like at the end to thank Government of Egypt and Minister of Health and Population for organizing this excellent Congress. Thank you. Thank you very much. That was perfect and very elegant, so thank you very much. I think we can wrap up this panel now. We've had we've had 6 excellent presentations that take us through a vast panorama of different aspects of governance for health, population and development. We have heard a great deal from the host country, from Egypt, and I think it's very appropriate to echo the thanks of Her Excellency Nanouchian in thanking the host governments and thanking the government of Egypt and all the authorities that have made it possible for us to be here in Cairo, for those of us who've had to travel and to have this important moment to discuss such an important issue. We've also had excellent presentations and insights which we could have gone into a great deal more time and detail to really explore, from Nigeria, from Armenia, from Indonesia. All of these countries have very unique, fascinating histories in family planning, health, and really addressing the needs of their population. So thank you very much for your attention, and I'd like to wrap this panel up. So thank you, panelists, and thank you, organizers. Thank you very much. Okay, group photo before we step off. Thank you so much for this panel. The next panel, entitled Health Diplomacy in All Times, Instability and in Uncertainty. The panelists of this session are Ms. Elena Panova, UN Resident Coordinator in Egypt, Mr. Kamel Ghribi, Executive Chairman, ECAM Council, Dr. Muhammad Hassani, Health Minister Assistant for Projects and Public Health Initiatives, MOHP, Dr. Rana Haji, Director of Department of Program Management, WHO, Mr. Sean Jones, USAID Mission Director. The moderator of this panel is Dr. Maria Neira, Director of Public Health, Environment and Social Determinants of Health Department, WHO Headquarters. I want to move a little bit around. Thank you. Hello, everybody. Good morning. My name is Maria Neira, and I will be the privileged moderator of this session. Something as exciting as health diplomacy. Can you imagine, in this world that we are living today, facing so many crises, if we could use the diplomacy? And what better than the health diplomacy? Fighting for people's health, for protecting social, for protecting the economic development, of course, making sure that the health of the people will be the motivation and will be ensured for all of us. I'm very privileged today because I have an incredible panel with incredible panelists, all of them with a lot of experience, all of them with very concrete examples to provide us, and definitely all of them, I hope so, extremely committed to promote health diplomacy to solve all of those global health crises that we are facing. I have asked the organizer to give me a mobile microphone because, being Spanish, I need to move and I need to use my hands. And being on a country like Egypt, I'm sure that you will understand that. We will try to keep this dialogue
very dynamic, making sure that you all benefit from the incredible experience that we have put together in this incredible panelist. As you can see, it's very balanced, not only from a gender point of view, we have 2 ladies and 2 gentlemen, but in terms of experience as well, as I was saying. I don't know about you, but when I entered the room this morning, the conference room, I was absolutely shocked by the display giving us the numbers, how our population is growing, how you can see the projections in the next years. This is probably very positive, but means as well that we need to provide the best possible conditions for all of this growing population, making sure that there will be protect from epidemics, from any emerging health issue, making sure that if they are affected, they will receive the best health services, and making sure as well that we know how to prepare for the next, how we use the promotion, the prevention as a very, very strong arm, a very strong tool, and for that we need this dialogue. We need this intersectorial dialogue between foreign policy and health policy. I think COVID, you will be hearing certainly about it, but it provided us, challenged us, and gave us the reasons why now we need to be better prepared, learning and focusing on the future, what will be the next priorities. Health diplomacy, it sounds so beautiful. Using the best we have in our culture, which is the diplomacy, the capacity to dialogue with others, even very different from you. So this is what we will be exploring today, and then I will challenge our panelists to give us the best of their experiences and making sure that we answer all of your questions and your expectations from this panel. Let me start maybe, as I say, we have a very balanced panel, and in that sense I will, as I say, I'm Maria Neira, I didn't introduce myself, I am the director of the Department of Environment, Climate Change and Health at the World Health Organization in Geneva at the headquarters, and we have as well a representative of WHO here, as well from the regional office. So very balanced panel from a government perspective, UN, of course WHO, UN as well, and USAID, a government that is engaged as well on health diplomacy and supporting countries. I think with these 4 panelists, I'm sure we can obtain very good results of this panel, and hopefully responding to the expectations of what this event is about. Let me then start. They all allow me to be very informal and calling them by their name, so you will allow me to do the same, but maybe formally presenting Elena Panova, the UN Resident Coordinator in Egypt. Elena, is health diplomacy relevant? What is the relevance for you as the UN representative of the health diplomacy? And maybe now that in few weeks from now we all be in New York at the General Assembly Summit looking at SDGs, maybe this is something that you want to take us through as well. Elena, over to you. Thank you very much, Dr. Neira. Let me start by sharing your excitement about the session, because I think, you know, I'm very glad that health diplomacy is put as one of the first sessions of this Congress, because, and I'm sure you will agree with me, we see this Congress, the Congress itself, as a clear illustration of health diplomacy at work, health diplomacy actually in action. And let me also from the onset mention that this fits perfectly with the history of Egypt being a very committed partner to multilateralism. And it also, you know, builds upon and goes back to
to this first conference on population and development that happened here in Cairo in 1994. But going back to health diplomacy, and I would prefer, since we're introducing the term, to start a little bit with offering an unpacking of this term from UN point of view, or overall, I think, more generally. So what do we mean by health diplomacy? So for us, we understand health diplomacy as an effective use of diplomacy to do first, to develop and also to leverage global health policies, norms, and also partnerships that will solve global challenges. And I think it's a broad enough term that includes a lot in this, but it refers to global norms and also to global challenges. Maria, you mentioned COVID-19 as one of the recent challenges that the world faced. And of course, at that time, COVID-19 propelled public health to the forefront of the global agenda and also reminded us, it was a stark reminder of the necessity for international cooperation and also health diplomacy. The question is, did the health diplomacy succeed during these very hard times of the pandemic? And here, I would like to say that the pandemic revealed a very deep and ultimately, regretfully, deadly deficit of international solidarity. And this international, the lack of international solidarity, regretfully, we all, and it's all our responsibility, we fail to remedy with the health diplomacy. We could have done much better efforts, maybe, now, reflecting back on this. But now the post-COVID-19 era offers a unique opportunity to reshape the global health landscape. And you mentioned the General Assembly that is happening in 2 weeks' time. And there will be a special global session that will look into the health architecture, that will touch upon universal health coverage, prevention of pandemics and tuberculosis as well, which will be a global effort to further reshape but also enforce health diplomacy. So, health diplomacy calls upon us to compete the unfinished health and population agenda, and most important, to ensure the right to health to all and to forge partnerships that can deliver on this. So today, we live in a world where diseases know no borders, where health and also population concerns are shared across countries, where decisions and policies in one country can have a huge health impact on the other end of the globe. So everything is completely interlinked. That's why the need for health diplomacy is very clear. So talking about interlinkages, I think you mentioned and you wanted me to refer to the interlinkages. And to us at the UN, it's very clear that health diplomacy inevitably touches on many domains of the global governance. And this is because the global health challenges are very much interlinked. So if we take the main theme of this Congress, which is population and health, the linkages between those two are very obvious. And yesterday at the opening panel, we heard clear examples. We heard also evidence that the global population boom actually in the past century to a great extent was a result of the great progress that the countries achieved in the health care. And also, similarly, advances and relapses in public care, in public health may also have impacts, but also be impacted
by education, relapses and advances in education, food security, water quality and sanitation services. So clearly, these linkages also refer to the fact that good governance, public safety and security are important conditions for healthcare to thrive. And also we are increasingly seeing a nexus between climate change and health, and I'm very glad that this Congress will actually dive deep into these interlinkage between climate and health. So all these policy areas are very well covered by Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. And globally, I'm very glad that there is a common understanding and agreement that health is at the core of the SDGs through SDG 3. And because, and here I will finish my first intervention, because health is so central to the SDGs, we cannot achieve any of them without making progress on SDG 3, it is very important, and I would like to conclude by saying that it is important that health diplomacy is embedded into the broader multilateral efforts which the world puts forward, which the SDG summit that is going to happen in 2 weeks' time will put forward so that we achieve the SDGs. Thank you, Lena. Thank you for inaugurating this session and putting us on the big context, SDGs, UN General Assembly. I cannot agree more, of course, with the SDG 3, health being at the center of that. Imagine being myself a medical doctor, I cannot agree more. But you mentioned as well something critical, which is that the virus doesn't know borders, the need for solidarity and all of that. And this takes me then to the next panelist, Mr. Sean Jones. He is the director of USAID, the country director, the mission director of USAID. We talked about global health security. How do we ensure the global response? What are the interlinkages that are needed there? And what is your experience in that? How can you contribute to that? That doesn't work. Is it working? Yes. Hello, yes. everyone. Good morning, and thank you. Yes, I represent the United States government and our foreign assistance program here in Egypt. We, as a government, as the American people, we have put global health security, we have put the interlinkages of the issues that Lena has just very clearly reflected for us as a singular foreign policy priority for the American people, for the U.S. government. And how do we do that? Certainly it speaks to the relevance of the issue. There are a series of existential threats to human beings, but also more broadly to the planet overall, that are interconnected. And we have not lost sight of that. While we invest very heavily in health, and I'll talk a little bit more about that in a moment, we're also investing equally heavy in climate change programming, in food security programming, agriculture, water, nutrition. We view this as the interconnectedness of these issues as all worthy of investment at the same time. We also, just in terms of this global health security package, we have, as a government, we have decided to invest billions of dollars a year. It's not just about the diplomacy of speaking and influencing. It's a diplomacy of action as well. And through that action, these billions of dollars, I believe we might be the only government in the world that the sum total of our investments on an annual basis is exceeding over $10 billion a year when we're talking about health,
food security and agriculture, HIV/AIDS and PEPFAR, malaria, ridding ourselves of some of the most biggest scourges of infectious diseases in the world. We are putting our money where our mouth is. It's not just about talking a good game, it's about making sure that all of our assistance throughout the world is helping governments, is helping NGOs and other international organizations, local organizations, governments, be prepared not only for the challenges of today, but the challenges that we know are just a short, maybe a few years away. One statistic that worries me greatly is just thinking about COVID-19 and the next pandemic that's coming. There's an over 40% chance that in our lifetime we are going to see something as equally serious as COVID-19 or more serious that will affect humanity. And we have to be prepared for that. The US government and our partners realize that that is coming, and so we are investing in countries' systems. We are investing in NGOs, in our partnerships across the United Nations to make sure that we are all prepared for that next series, or hopefully not series, but next group of challenges that's coming in the future. We look at this as an investment. So these billions of dollars, they sound like a lot of money, but we are still facing a global shortage on how much should be invested in these challenges that we're all going to face. So with our investment, we expect a return on investment. We expect governments, our partner governments around the world, to become more capable and ready for that next set of challenges that's coming. Within our own government, we have created, the Department of State within the US government has created a brand new bureau that is focused on global health security and diplomacy. And some of you may know the new head of that bureau, Dr. John Nkengasong. He was formerly the head of Africa CDC. A very talented official leading the way on how we can coordinate and be better advocates for that next series of investments and changes that are coming. We also haven't lost sight of the fact that partnerships is what is needed. Elena very clearly said that infectious diseases do not know borders. I would also argue they don't know our institutional biases, and they don't care about them. They don't care about who we're not collaborating with right now in order to solve those future challenges. We have to be mindful of our space, the safe space that we have right now, to break down institutional barriers between ourselves and become better coordinators of the responses that we know will be needed in the future. Maybe just one last point with regard to this part of the conversation. Just to emphasize again that the US government, the American people view this as a multi-sectoral set of challenges. When we talk about health, public health issues, we should not lose sight of the fact that we are also implicitly referring to food security challenges, potable and clean water challenges, nutrition challenges of our society, human and animal health needing to work closely together, and also the availability and the sharing of data that all of our countries and our organizations have. All of these we must work on together in order to solve the future challenges that come. And the American government is trying to invest in all of those areas with large sums of money so that we can be ready for those next set of challenges that are coming. Thank you. Thank you, Sean. And I like it very much what you say about the importance of health diplomacy, but diplomacy in action. I think this is the most important. If we really want to work on global security, everything that is happening to the health of the population is an issue to maintain this global security. Few months ago, we were here in Egypt at Sharm el-Sheikh
discussing about climate change. And Egypt was a very successful host for the COP27. So if we know what will be challenging very much the global security is climate change. So definitely we have an advantage, at least we know what is already threatening very much. So that's why we need the health diplomacy in action. And that's why I will pass now the floor to our next panelist, my colleague, Dr. Rana Haye. I knew it, I will fail on the pronunciation of her name. So, Dr. Rana, you know, in WHO, we have been confronting the COVID-19, well, everybody has been confronting, but we have this responsibility maybe to engage and create this network and solidarity. So somehow we were confronted to diplomacy in action. Now there is the preparation of the pandemic treaty, the post-COVID-19. So Dr. Rana, what is happening? I said we will call each other by the name. So Rana, what is happening now in the region? What is happening in WHO, putting this health diplomacy in action? Okay, thank you very much, Maria. Can you hear me? Yes. Thank you very much, Maria. Assalamu alaikum. Good morning. It's really exciting to be here. And to be part of this actually new image of Egypt diplomacy in the new capital. I actually find it very impressive and amazing place to be here, and actually I think it's very fitting that we are here in this new capital talking about global health in general, about health, population and development post-COVID. In particular, because I think it's a new age post-COVID. In Arabic, you know, we have a proverb, you know, after you go through some very difficult times, that we have a new life, Umr Jdeed. I feel like post-COVID, the world has a new chance at a life, a new life, and I hope that we will use all of our assets to make sure that people will have a better, healthier lives and more well-being. If you would allow me, as an epidemiologist, I like to define things. So maybe I will step back just for a second and define diplomacy and global health diplomacy, because I think it will really frame the whole context of what we are talking about. So for someone like me who's a physician, epidemiologist, scientist, I had, you know, to look up exactly the definition of diplomacy, which is actually the art and science of maintaining peaceful relationships between nations while preserving national interests, which is actually very straightforward but very interesting sometimes to go back to the basics. And what is global health diplomacy? Global health diplomacy, it's a form of diplomacy that focuses on protecting the health and well-being of populations across national borders. Its main goal is to enable global cooperation, to promote health, and to manage global health threats. So I think this really puts us exactly at where, you know, Elena started with, where Sean commented on from a partner perspective. But I think at this age, post-COVID, Maria, and as Elena mentioned, there is, I don't think we're in an even better place than seeing the benefit of ensuring health security as critical to national security and to international security. Before, I mean, WHO, of course, now is in the middle of global health diplomacy for a variety of reasons. But before that, you know, health ministers were focusing mainly on their national health interests. Right now, COVID has demonstrated that protecting health of people and protecting countries is beyond just individual countries. It's about protecting economies, protecting national securities, protecting global trade and tourism. So I think COVID has done us maybe a major disservice. I always feel bad saying this because it was at the very heavy cost of millions of lives lost. And I hope that we will never forget the lessons that COVID taught us, because it will be respect to all these people who lost their lives for us to learn these very hard lessons.
So, of course, you know, as you mentioned, the WHO, we have through our governing bodies mainly, which is the World Health Assembly, we have a forum where we report. We're a member state organization, so we actually report to member states. And we have a forum where the world comes together to approve various global health policies, etc. And I really would like to focus as a technical organization on the evidence-based policies, because as Sean mentioned, I think the issue of data, supporting data, generating strong evidence to support these global health policies is an area that WHO would like to focus on. Of course, as Elena mentioned, COVID also taught us that in order to ensure better equity and fairness, which is one of the main goals of global health also diplomacy, we need to have better systems in place. We need to stick to the principles of diplomacy. The principles of effective diplomacy are optimism, commitment to justice, truth in dealing, which means building trustful relationships, and realistic approach, because we need to know also what's feasible. I guess I'm not a politician, although I'm becoming one, I'm afraid. You know, politics is the art of the possible. And it's very important to know what are realistically what we can work on together as partners so that we make the most out of global health diplomacies. There are many priorities for WHO in terms of global health diplomacy issues. I would like to mention a few just in the context of what we are discussing. Of course, protecting from the world from emergencies is really critical. And right now, you know, we used to have we still have them, the international health regulations that all member states, all countries signed off on in 2005. They were challenged during COVID. And right now, we're in the process of developing a new mechanism through the intergovernmental negotiating bodies, or called INB, in order to come up with better mechanisms for protecting the world from future pandemics, emergencies, and there are many of them. Our region in particular, since I represent the Eastern Mediterranean region, which is 22 countries mostly in the Arab world, plus Pakistan, Iran, and Afghanistan, is a region that has the highest number of emergencies and conflicts in the world. And one of our biggest needs is a humanitarian needs because of all the conflicts. Refugees' health. I cannot probably use a better example in terms of leaving no one behind when it comes to delivering services to everyone than refugees' health. This is a great example where it has taken a lot of efforts across so many countries in the world to ensure that refugees' health and other needs are protected. But in addition to the humanitarian needs, of course, infectious disease outbreaks will be with us for a long time. I'm an infectious disease specialist, but I would also like to mention the importance of non-communicable diseases when it comes to global health diplomacy. One of the major conventions that WHO negotiated over the last few years is the Framework Convention on Tobacco Control, called as FCTC. This is really one of the achievements of global health diplomacy. We still have a long way in our region to really ensure better and more effective tobacco control, but we should not forget about non-communicable diseases. Of course, environmental health, as Maria mentioned. Like we said, infectious diseases know no borders. We all share the same atmosphere, the same air, the same oceans. If we don't use the power of global health diplomacy to really ensure strong climate mitigation of the risks of climate change, our children and grandchildren will be living in a very miserable world in the next few years. And we have to really use the power of global health diplomacy to protect the world from the impact of climate change.
You know, SDGs, I think Elena really highlighted the impact of SDGs. We talk about not only SDG 3, which is the main health-related SDG, but many other health aspects of the other SDGs, whether it's environment, water, poverty, even, you know, so many of the other aspects. Issues of you know, vaccines, I think it was mentioned already, the issues we faced with the inequities in vaccine distribution during COVID also highlighted the need for better diplomacy in the future and better accountability, actually. I talked about trust as a key principle of global health diplomacy. Trust is critical to ensure every single person, whether it's in a poor country, in a limited resource country, a rich country, will have access to vaccines in the future, these life-protecting vaccines. Maybe, Maria, just very quick example on how we use diplomacy in our region, for example, to ensure access to some of the vaccine issues. We have been working very closely with some of our countries. I mean, it's okay if I mention a couple of countries because it's obvious. With the new regime change, for example, in Afghanistan, we were the first agency, WHO, to negotiate with the Taliban to ensure that everyone has access to services, health services. Similarly, in countries like Yemen, where there are you know, areas that are not accessible to you know, under the government or official government controls, we ensured that vaccinations campaigns like for polio and other major life-threatening disease takes place throughout the country. Same thing in Syria, whether it's under government control or under other areas, under other you know, political forces, we ensured working through the various partners that people have access to the services. Our goal is to make sure people have access to services. And last but not least, I would like to mention a major initiative that started from our region, which is called the Peace for Health or Global Peace for Health Initiative, which started in our region in 2019 and now was adopted as a global initiative. And we hope that this will be presented next year at the World Health Assembly and will be endorsed by our member states. So thank you again, Maria, and we'll talk later. Thank you. Thank you, Rana. Thank you very much. And I wanted just to test whether everybody was engaged and enjoying. If not, please raise your hand. No, don't do it, please. It will be very embarrassing. But I'm sure that everybody is super. It's so fascinating to work on global health diplomacy. You hear the incredible task around that. No pressure, Dr. Hassani, no pressure at all. The fact that you are the host country and now we would like to hear from you. I'm sure that this global health security, global health diplomacy is extremely important, but how do you do it? How do you practice it at national level? What are the obstacles, the challenges that you have? But maybe you focus a little bit more on the opportunities. Let's keep it positive. So, Dr. Hassani, over to you. Thank you very much, Marie. Well, and please, everybody, are you tweeting? Do you know the hashtag? Hashtag PHDC23. Everybody on Twitter? Very critical messages here. I'm sure that you can make this a trending topic of today. Over to you, Dr. Hassani. Thank you very much, Maria, for that Spanish moderation of the session, bringing the idea of the health diplomacy together with the foreign diplomacy in a kind of a pragmatic way, and how can countries could benefit from this direction towards the compilation of such kind of efforts. For sure, we have a long list of challenges facing the application of the health diplomacy, and if I'd like to pick up some of these challenges, I would say it will start with the lack of evidence and lack of the support by the informations. As it's well known, due to insufficient research work and the lack of capacities in the countries, the technical persons, and the availability of agenda for research adopted by several countries in the region. And here we can find a huge difficulty in bringing the health priorities
when it comes to the discussion between the political leaders and the health leaders to get a compiled agenda about the future threats and the efforts that should be joined together to find a way for solving them. The second thing is the lack of political will and the presence of competing interests. Perhaps some countries have some priorities in the health aspects, and it may be difficult or different, completely different from other countries. And it should be, there is be some kind of a map of how can we make some sort of homogeneity between all these kinds of ideas and priorities to be compiled together. The cultural difference is an important thing, especially in our region, the cultural norms and values and change in building trust and robust cooperation. And for sure, the security concerns and the sensitivity of the data sharing, which just discussed with colleagues, the famous example of this when some of the southern countries in Africa declared that they have an Omicron variant of the COVID-19, the countries started to block the flights to these countries, and this is a kind of punishment for these countries for their transparency and the sharing of information. And also the presence of some outbreaks and pandemics leads to kind of disruption and turbulence for the health decision and leads to disarrangement in the health priorities, and for sure it will finally reflect on the direction of the health diplomacy. Last but not least, the financial constraints and the financial models and the lack of stable financial sustainability for the adopted health diplomatic projects, especially when it comes to surveillance and strengthening of the surveillance system, and also the capacity building and the supporting research and development in certain countries. For opportunities, for sure, we have a very good window of opportunities, starting with the growing independence, interdependence. We know well, and now we are advocating for the statement, no one is safe until everyone is safe. So the growing interdependence between the countries and the interconnectivity, especially when it comes to the new digital health and having different electronic platform. The rise of the non-state actors and their role inside capacities of this treaty and to bring it to the best international standards to be implemented in the country. And the second important example is the leading effort of Egypt in the presidential initiative for treatment of 100 million chronic HCV African patients, which was launched by His Excellency the President since more than 4 years, and can do a lot of efforts and achievements in more than 5 African countries and treating dozens of thousands of chronic HCV patients in view of the adoption of Egypt to the health security and sharing its great knowledge. Where health diplomacy was practiced. It was a clear demonstration how we can use the foreign policy, the foreign ministers, and create this dialogue between ministers of health, minister of foreign affairs, and then how climate change was one of the health security issues, and it was a great opportunity. It was really successful, so you're hosting here the COP27. I have to once again give you my compliments because it was a real success, and we will hope that the next one will be even better, but it will be difficult to reach that level. Thank you very much once again. We are entering in the second part, which will be even, I will challenge the panelists a little bit more. They don't know that, but it's better because then they will catch by surprise. But I'm sure that they will capture your attention. Elena,
You heard all the priorities. We have so many crises, health opportunities, opportunities to use the health diplomacy. So, how from a UN point of view, how do we focus and where do we focus? Do you have an answer to that? I will, try to give an answer. I would like to actually continue where I finished my, first part of the intervention. And this is the SDG 3. Because for us at the UN, it's very clear that the focus of health diplomacy should be on the unfinished agenda for SDG 3. We discussed COVID, but we have to admit that there is a huge agenda that predates COVID, unfinished agenda for SDG 3. And there is a huge homework that we need to continue, that still stays. And here I'm referring to big issues like reducing maternal mortality, for example, an issue that predates COVID-19. Issue like neonatal and child mortality. Also ensuring universal health coverage and ensuring access to sexual and reproductive health care services. These are only part of these big, broader issues. And I'm glad that Dr. Hossani actually added, describing the challenges. These are challenges that are part of this prior to the COVID-19 agenda where we need to look at. And talking about the unfinished agenda of SDG 3, I would like just, to go to the numbers. If you go to the poorest countries globally, 6 of the top 10 causes of death are still the communicable diseases. And here we are talking about malaria, we are talking about HIV/AIDS, tuberculosis, and this points to underlining inequalities. Inequalities within the countries, but also inequalities between the countries. And I think, Dr. Rana mentioned, it's very important that the health focuses and delivers on improving the availability, the quality, and also the accessibility of all health services, and this should be done through the universal health coverage. It's also this unfinished agenda, it's about increasing the financial flows, the sustainability of the financial flows towards the quality health services. And we believe that the first priority is focusing on the unfinished agenda of SDG 3. Second priority, this is, and it's also, aligned with our broader multilateral efforts. It's about, and I think, I mentioned this in the beginning, about cementing and advancing global norms. Very important. And for health, it's about recognition that the right mission here, the action agenda laid the foundation of a framework that advances the rights of persons, and specifically of women, to make informed reproductive choices while also protecting them from violence and from harm. So, to put it, in a simple term, health rights are actually human rights, and health diplomacy needs to contribute to this normative agenda, ensuring that women and girls' most basic rights and freedoms are also respected and advanced. And third priority for us at the UN, and here I will refer to, the previous speakers, this is about partnerships. This is about, because the diplomacy can deliver results, the health diplomacy, only through partnerships. And here we see, as UN, as United Nations, we believe that we can play a huge convening role. And it's about putting
in place the means to ensure this equitable access to vaccines, medicines, but also very importantly, healthcare technologies. And here I will refer to some successful examples. If you look into Gavi, if you look into the Vaccine Alliance, if you look into the Global Fund to fight AIDS, tuberculosis, and malaria, these are very important examples that prove the power of the partnerships. But also, I think, Rana mentioned this, we should not overlook here the inequalities in access to these life-saving tools. And in small conclusion, let me also refer and mention that the current geopolitical dynamics, we know, we are into a turbulent geopolitical dynamics. Shifting alliances, we see them very clearly. Shrinking, regretfully, space for multilateralism and multilateral action. Health diplomacy and health diplomacy in action could play a catalytic role, number one, but also it could provide a very important entry point when it comes, to enhanced multilateralism and international cooperation. So, I just offer three of the focuses of the health diplomacy. Okay, sounds very good. Thank you, Elena. Sean, sustainable development has been mentioned, development and the interlinkages with health diplomacy to face all of those global crises. Is that a good linkage, development and health diplomacy for facing all of those health threats that we are facing now? Yeah, thank you. I do believe that's actually the focus of what we're all trying to say here, is that it's not just success if we're just talking about issues. It's success if we actually agree as an international community, as intertwined communities, for instance in Egypt or anywhere else in the world, that these existential problems of health security or health diplomacy, of food security, climate change, they are all interrelated. And in that regard, I think maybe just to keep it positive, maybe I'll talk about some of the opportunities that are have presented themselves by all of us realizing that these issues are truly interconnected. So, one, and I think we've already talked about the fact that we had a failure. I think, Rana, you mentioned we failed in our initial response to COVID several years ago. Us understanding what happened then, but then now taking steps together to correct those failures as an international community, as a series of interconnected, interlocked systems, we can correct those failures. And hopefully we're investing in correcting those failures right now so that the next pandemic, the next great challenge, or even the challenges that we face right now, we can face those together in a way where we hopefully are anticipating some of those problems and those weaknesses. Number two, another opportunity is that we can identify the barriers that exist between our organizations, between our countries, and reducing those barriers, working more closely together, sharing data that all organizations, all countries need in order to save lives and protect their populations is another opportunity that we see right now. We have an opportunity to understand the linkages between the sectors. I think, honestly, as much as we talked about it before COVID, we talked about water, nutrition, sanitation, health, public health, food security issues in very separate buckets, very separate organizational conversations. More and more, we are having those conversations as all part of one series of conversations and investments that need to be made in order to make progress in global health. We also have an opportunity to call out bad behavior
in the international community. So if a country is withholding data that needs to be shared so that the rest of the world can understand the magnitude of the problem or how they can intervene, or if one actor is going to war with another actor and it causes a ripple effect across the entire world, like we're seeing in the war in Ukraine and Russia. That is creating more poverty, more negative ripple effects in the global system than we've seen since COVID. And we have to call out that bad behavior. And we also have that real opportunity right now to respond together, to respond effectively, and ultimately save lives. And that's where I'm actually quite hopeful about where we are right now versus where we were 3 or 4 years from now, or 3 or 4 years ago. We are at a magnificent point in being able to understand that the true opportunity lies ahead of us, not about lamenting the mistakes and the silos and the barriers that have existed in the past. Thank you. Thank you, and I like very much this focus on opportunities and what we are doing together. Clearly, the level of ambition needs to increase, and clearly as well, Rana, as WHO, as health, global health, we realize that if we want to protect people's health, we need to go beyond the Ministry of Health. We need to go to the Ministry of Energy, to the Ministry of Transport, to the Ministry of Agriculture. All this dialogue that Sean was referring to, the need to break those silos is happening at the global health architecture. I'm sure you have plenty of solutions to that. Yes, thank you, Maria. Always a very easy question. Actually, I would like to maybe start by commenting on something that, we repeated, which is some of the early failures. Because I don't, no one likes failures, but I think these are opportunities to take advantage of and learn. Even though we may have struggled initially with the response to COVID, we ended up still, like in our region, for example, we have vaccinated over 500 million people with COVID-19 vaccines. Never, ever this has happened before, that in such a short time, within 2 years, so many people are vaccinated. If we look just at this room and at this amazing conference, the mere fact that we are all here again is a very important success. Who would have thought a year ago, in the middle of still the COVID pandemic with masks, that we will be able again to travel freely so quickly and to hold major conferences like that? So I think even though there were lots of very difficult lessons, I think the global community and the global health community should feel proud and take some credit in what was achieved during COVID. And I do think a big part of this is because of good global health diplomacy and of all the multi-sectoral work that took place. Elena, to respond to your question, I would like to follow up on what Sean mentioned earlier about diplomacy in action. Where should we go from now, taking all of this into context? And just, being inspired by the title of the meeting, Population, Health, and Development. Health is in the middle. I don't know if this was intentional, but health is in the middle. And population is first, because everything we do is to ensure people have better health and well-being. And the main goal of global health diplomacy is to also end up with people-centered global health policies. And if we want to do that, we're going to need to work across all sectors. And where does development, the longer I've been now in global health for maybe almost 30 years, the longer time I spend in global health and health in general, I realized that without development, we will not be able to achieve the goals of global health. Dr. Tedros, as you know, always refers to universal health coverage or access to all and universal health security as the two sides of the same coin. And why is that? Because both of them requires developing stronger systems,
health systems, institutions, sustainable systems that will help us both to ensure people have access to all the services, but at the same time are protected from all the emergencies. And as we are here, you know, at so many levels, UN, partners, and really recognizing, we're very grateful to the support from USAID over the years, but also many of our critical partners and the national perspective. I really think, and I have a plea actually to all of our partners and including us as UN organizations, to focus on building health systems across all sectors. And that will require collaboration with, I would like to mention even before the other ministries, even the private sector. We, increasingly the importance of public-private partnerships is coming up. The environment, as you mentioned, we cannot protect people from the impact of climate change without closer collaboration, not only with Ministry of Environment, but industry, Ministry of Industry, very critical, agriculture, so many, the whole One Health initiative that is a very good illustration, but we need to operationalize it. We cannot just keep it at the level of talking. And so that's why I think development overall is very critical. I would just like to end also this whole issue of partnership, where we are focusing in the future as well for WHO, together working with our sister UN agencies, is on building capacities in countries as well for global health leadership. You know, when WHO was reviewed for its response to COVID-19 through many of the oversight committees, 60% of the recommendations were on global health leadership. Global health leadership, because that's an area that we had not focused on as much as we were building, maybe technical capacities. And since His Excellency Dr. Khalid is with us, and I know he has a huge burden, but I would like to quote a couple of things. First, as a recent quote from WHO, that now there is an increasing recognition of health as a goal of foreign policy and is a key contributor to development, peace, poverty reduction, social justice, and human rights. And the current Minister of Health now has a dual responsibility not only to promote his or her country's health, but also to advance the health interest of the global community. And I was just discussing earlier before the meeting with Dr. Hassani some of the great initiatives in Egypt. I think, he will talk about the 100 million healthy lives, or 100 million صحة, and what it's doing in Africa and other countries. We have so many examples that we can use national initiatives, we can use all the UN agencies' powers, all the partners' assets to really advance building stronger systems in the future, because our motto for us, at least at EMRO, is health for all by all. Without partnership across the board, we're not going to be able to achieve our global health goals. So, thank you. Thank you, Rana. And it's always obvious that health can provide very powerful arguments for investing on development. At the moment we are talking, there is a climate summit taking place in Nairobi, as you well know. And 20% of the population lives in Africa continent, and less than 5% of the investments on clean energy, development of clean energy, is in Africa. I think this green energy revolution has to happen, and that will be one of the decisions probably. And this will be an investment in development, on population, and protecting the health of the people, because at the moment we know that we need this access to clean sources of energy to protect our people's health. So the health diplomacy will be very, very much needed. And let me ask you, Dr. Hassani, is there a future for health diplomacy? Let me ask you, how can we promote health diplomacy in the future? It's a very nice closing question, and I would say I'm very optimistic about the
promotion of the health diplomacy and how to create a better alliance which will be coherent into a final destination of achievable goals for the countries, and to put every country priority and every region priority. We have a lot of promotions that can be done. First is the raising awareness about the health diplomacy, especially with the policymakers, the UN agencies, the intergovernmental sectors. All this needs to be advocated towards the health diplomacy. The second thing is to build a true partnership between the governments, the private and public sectors, and to put the people in the center of the interest for the all nations, and to have a joint vision about how can we bring this partnership into a true successful model. Then the investment in the health diplomacy training and how to create a new generation that can lead the dialogue of the health diplomacy. How can they direct the vision of their nations towards the better understanding of the health problems and putting these health threats into the top of the agenda of the health leaders instead of being put in the bottom of this list. Then the support of the research again on the health diplomacy and the creation and leverage on the efforts of the nation, and putting a very ambitious plan for research and trying to utilize every piece of information available in the countries, especially the countries' adjacent borders with the adjacent or the joint health threats, and make use of technology. The evolution of the technology happened worldwide, and the digital transformation, just not a kind of a word, but it should be bringing into action, should walk the talk, to bring into these digital solutions, to be familiar with the people, the very simple people, to be utilize this technology and to enhance and to put their information into the pool of the country, information to be finally utilized by the health leaders and the political leaders. Last but not least, to address the challenges that have been mentioned by me and my colleagues for the health diplomacy, to be fully addressed and to be fully covered, and to have one strategic direction for the different regions to address the gaps of the leadership of the certain health problems and the leadership interventions to solve many health-related problems. Thank you so much. Believe it or not, we are on time. I think we were very careful with the timing allocated to us, and I know that everybody is desperately waiting for some energy as well for yourself. I mean, some glucose intake and coffee and tea, so we will not prolong that. I have to say that we are confronting so many global health crises: pollution, climate change, poverty, lack of access to safe water, sanitation, food for everyone, clean air to breathe, pandemics, next challenging and emerging health issues that clearly the role of health diplomacy is very, very much needed. Of course, we've learned today very good tips on how we will be advanced from now. Definitely we need to increase the level of ambition and the dedication for this health diplomacy. The challenges are huge, but I think we heard as well there are very good opportunities. I hope you enjoy it as much as I did. I ask you a big applause for the 4 panelists. And thank you so much to all of you for being such an incredible audience. Thank you. Picture. Dear Minister, can we invite you to the podium? I don't know whether she's Catholic. She gets no such. Are you Catholic? Are you kidding me or what? Are you fucking with me? Very good. I hope you liked it. I didn't want to put you on the spot. Okay.
Thank you so much for this panel. Now it's time for a coffee break. The next panel will be held at 1 p.m. Thank you. لا انا عايز ابقى ببص
حلو انت انت فاضل معاك اهو كل واحد بس فاضل اخر واحد صح؟
هو عنده السادة الحضور، برجاء الالتزام بمقاعدكم. سوف تبدأ الجلسة بعد قليل. Ladies and gentlemen, please remain seated. We will start shortly. السادة الحضور، برجاء الالتزام بمقاعدكم. سوف تبدأ الجلسة بعد قليل. Ladies and gentlemen,
تفضل. The current session entitled Strategic Framework for Health in Egypt 2023-2030. شكرا جزيلا السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحيات محدثكم شريف فؤاد، وإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بحضراتكم جميعا. هذه النخبة المتميزة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة والسكان في إطار فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد في مصر خلال هذه الأيام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023. هذه الجلسة مخصصة لإطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة التي عكف على إعدادها مجموعة من الخبراء والمختصين الاستراتيجية الوطنية خلال الفترة من 2023 إلى 2030. غني عن البيان أنه الصحة واحد من أهم حقوق الإنسان، ليس فقط لنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عليها خلال الفترة الصادر في عام 48 وبعد الحرب العالمية الثانية، ولكن لأن يعني لا يوجد مجتمع يمكنه النهوض من دون توفير رعاية صحية طبية ومتميزة. ولا يخفى على أحد أن الدولة المصرية الحقيقة بذلت جهود حثيثة خلال السنوات الخمسة الأخيرة من أجل توفير هذه الرعاية، حتى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل الأولوية الأولى لفترته الرئاسية الثانية التي انطلقت عام 2018 هي فكرة بناء الإنسان المرتكز على التعليم والصحة. ومن ثم كانت هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة والدولة المصرية وأتت بثمارها، بدءا من فيروس سي، هذه المبادرة التي يشار إليها بالبنان، وصولا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة ومرورا بالعديد من المبادرات. سنستعرض اليوم هذه المبادرة أو هذه الاستراتيجية الوطنية لنفتح حولها حوار وطني، نستمع إلى المتخصصين، يقدم لنا مجموعة من يعني الخبراء الذين قاموا على إعدادها هذه الرؤية في عرض سنطرحه على حضراتكم، وسنسعد أيضا بفتح حوار مع كل الأساتذة المتخصصين في القاعة لنستمع إليهم. دعوني فقط في البداية يعني نعرض هذا الفيديو التسجيلي في كلمة متلفزة للسيد مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور تدرس أدهانوم في هذا الفيديو القصير، ثم نبدأ وقائع هذه الجلسة. Your Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, Honorable Minister Khalid Abdel al-Ghafir, WHO Regional Director Dr. Ahmed al-Mandari, dear colleagues and friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are now at the midpoint of our journey towards the Sustainable Development Goals. Although health is just one of the 17 SDGs, it's integral to all of them because health is the foundation of sustainable development. I therefore congratulate Your Excellency President El-Sisi for your commitment to population health, especially through the Meet Million Sah initiative. I also welcome Mr. Ghafir's initiative to hold a social dialogue on the National Health Strategy, which will be launched at this meeting. Engaging and empowering communities in the design and delivery of health services is an essential part of primary health care and universal health coverage. We must also recognize that health does not begin in hospitals or clinics, but in homes, schools, streets, workplaces, and communities. That means health is not a job for the health sector alone. It's a job for all of us to create societies in which health can flourish. It includes protecting the health of our planet on which all life depends. I thank Egypt for its leadership at COP27 last year, at which historic commitments were made to support lower-income nations to make their health systems resilient to climate change. WHO remains committed to working with all of you to realize our vision of health for all as a human right and as the foundation of sustainable development. Shukran jazilan. I thank you.
شكرا جزيلا. كانت هذه رسالة مسجلة متلفزة لدكتور تدرس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية في مستهل هذه الجلسة التي كما ذكرنا هي مخصصة لحوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر. بالأمس تابعنا الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في عرضه القيم للاستراتيجية الخاصة بالسكان. اليوم نعرض هذه الاستراتيجية الخاصة بالصحة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام ضيوف المنصة، وهم كوكبة من المسؤولين الذين أسعد يعني بالإنصات لهم وأيضا برؤيتهم لهذه الاستراتيجية التي ستقدم بعد قليل، بالإضافة إلى أننا أيضا سنفتح حوارا لنسعد بأي سؤال أو استفسار أو نقد حتى في مجال التحسين الخاص بهذه الاستراتيجية. أرحب بضيوفي الكرام وأبدأ بمعالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. شكرا جزيلا وجودك معنا معالي الوزير. السيدة الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا. السيد الأستاذ الدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب. برحب بحضرتك. ومعنا أيضا على الجانب الآخر الأستاذ الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء. دكتور جمال أهلا وسهلا. وأخيرا الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض عضو مجلس الشيوخ. قبل أن نستعرض يعني محاور هذه الاستراتيجية سنستأذن معالي الوزير في كلمة استهلالية يقدم لنا فلسفة صياغة هذه الاستراتيجية ورؤية الدولة المصرية تجاه الصحة. نؤمن ونوقن جميعا أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، والحقيقة الجهود كبيرة جدا في مجال توفير رعاية طبية متميزة. فليتفضل الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار، كلنا آذان صاغية. أشكرك يا أستاذ شريف، والحقيقة برحب بكل الحضور والمنصة المتميزة اللي احنا موجودين النهاردة لمناقشة قضية هامة جدا ووضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة في مصر. الحقيقة يعني كدولة بحجم 105 مليون تستحق أن يكون هناك استراتيجية واستراتيجية محدثة ديناميكية بتتغير مع تغيرات الجيوسياسية وأيضا التغيرات الصحية على مستوى الزمن. الحقيقة الفكرة، وأنا سعيد أن أنا أشوف في اللي موجودين في الحضور أغلبيتهم من شباب الأطباء، لأن شباب الأطباء الاستراتيجية دي هي اللي بتخدمهم، ولازم هم يكونوا موجودين وفاعلين وهم أصحاب القضية، لأن الاستراتيجيات لا توضع من أعلى إلى أسفل، بل بالعكس هي لازم تبقى يعني من القاعدة الكبيرة المتمثلة في كل مقدمي الخدمات الصحية. نرى كيف نطور المنظومة الصحية في مصر. ده شيء مهم اللي هو التفاعل والتواجد بكافة قطاعات الوزارة، بل كافة قطاعات المجتمع المعنية بالصحة بشكل عام. الحاجة التانية اللي كان حلم بالنسبة لي لما كلفت زمايلي ان هم يعملوا تصور الاستراتيجية وطرحها للحوار المجتمعي كما تفضلت، ان احنا العمل المؤسسي دايما هو العمل الدائم وهو اللي له الاستدامة. بمعنى ان كنت اتمنى قبل ان اتولى اي حقيبة رسمية ان يكون في كل وزارة مجهود يتم لوضع خريطة عمل واستراتيجية يتم التوافق عليها من كافة الجهات، ثم يتم تطبيقها ولا تتوقف عند مسؤول. عندما يتغير مسؤول ويأتي مسؤول آخر فهو يكمل على ما تم من أعمال قبل المسؤول في كافة القطاعات. وده عشان يحصل حقيقة هيحتاج توافق ويحتاج مجهود كبير، وده اللي تم إلى الآن مع زمايلي الحقيقة، علشان نقدر نحط ونسيب لغيرنا ان احنا قدرنا نحقق جزء من الاستراتيجية، واللي يجي بعدين يكمل على ما بدأنا. المشكلة دايما في المسؤول عندما يتولى المنصب انه ما بيبقاش عنده فكرة كبيرة على المجهود اللي تم عبر السنوات طويلة ماضية، ويمكن يكون مجهودات وغالبا هي مجهودات كبيرة جدا. وده اللي اشار اليه سيادة الرئيس الحقيقة امس لما قال ان اذا كانت مصر بدأت القضية السكانية او العمل على البرنامج السكاني سنة 62، ومن خلالها اتعمل استراتيجيات كتير واتعمل مجالس كتير واتعمل مجهود كبير جدا ادى الى بعض النتائج، حتى لو احنا نأمل في المزيد من النتائج، ولكن كانت دائما بتتوقف وتتعثر التجربة والبرنامج عند تغير مسؤول او عند الغاء وزارة او عند يعني تغيير في اولويات الدولة بشكل عام.
ومن هنا كان فكرة أن يكون هناك استراتيجية نتعب فيها، نتوافق عليها، يكون فيها كافة الطموحات والأحلام التي تحقق للدولة المصرية علاج أو صحة يكون الهدف فيها الأساسي هو المواطن المصري، اللي احنا بنسميها patient centered. ودايما احنا كنا بنقول مع زمايلي ان وزارة الصحة والسكان ليست وزارة للمرض وليست وزارة للمرضى، ولكن هي وزارة للأصحاء. كيف نضع من الخطط الوقائية ومن مبادرات الصحة العامة ما يتيح للمجتمع المصري تجنب كثير من الأمراض التي علميا يمكن أن نتجنبها جميعا. عشان كده يعني مش عايز أطول الفلسفة لهذه الاستراتيجية. إن شاء الله احنا حاطين مع زمايلي وقت زمني من المناقشات تمتد لحد آخر هذا العام. لازلنا يعني أمامنا على الأقل 3 أشهر من المناقشات ومن المداولات حتى تطلق مع بداية العام القادم إن شاء الله، ونستطيع أن بعد إطلاقها نعمل على الخطة التنفيذية. وهنا كل قطاع في الوزارة سواء قطاع الطب العلاجي أو قطاع الطب الوقائي أو حتى منظومة التأمين الصحي من خلال هيئة الرعاية أو قطاع السكان، كل القطاعات المعنية بالوزارة مع طبعا النقابات المعنية، لأن تاني القطاع الصحي لا يعمل بأطباء فقط ولكن يعمل بفريق صحي متكامل. أي خلل في أي جزء من القطاع الصحي يؤدي إلى خلل في المنظومة العامة. عشان كده حريصين جدا أن احنا نشرك كافة الجهات سواء السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من لجان الصحة المتخصصة، أيضا الجهات الدولية اللي بدأنا بالفعل من خلال منظمة الصحة العالمية والجهات الأممية الأخرى للمساهمة سواء بالخبرات أو بمشاركة التجارب الناجحة التي تمت من قبل من خلال دول كثيرة. واحنا عندنا خطط، احنا لا نبدأ من يعني من العدم، ولكن احنا نبني على ما تم من اجراءات، ولكن كل ما نأمل اليه ان احنا بنحط كل المجهود ده تحت استراتيجية واضحة يستطيع اي انسان عندما يتولى المنصب سواء في ادارة او في قسم او في مستشفى ان يسلك نفس الطريق حتى لا يترك الأمور وإدارتها إلى الشخصنة أو إلى الأهواء العامة، وبالتالي نبقى كلنا ننتمي إلى برنامج واحد مربوط يعني تكلفة مالية، مربوط ببرنامج زمني نستطيع ان احنا نحققه كل في مكانه. مرة تانية بشكر زمايلي وبشكر الحضور الكرام، وكلنا يعني بنتطلع الى ان احنا نستمع الاول للاستراتيجية ان شاء الله ثم نبدأ في المناقشات. طبعا المناقشات ستمتد، فمن لم يستطع ان يدلي بدلوي في هذه المناقشة يستطيع طبعا ان يتواصل من خلال زي ما الدكتور حساني هيقول هناك تطبيق هيبقى متاح لكل المواطنين، لان انا برضو مش عايز اسمع رأي العاملين في القطاع، انا عايز اسمع رأي المستفيدين من القطاع اللي هو في النهاية هو المواطن المصري البسيط ورأيه في كيفية تحسين منظومة الصحة. فهذا هو اطار عام يعني نتركه للمناقشة، نأمل ان شاء الله ان احنا نخلص منه بتوصيات تكون مفيدة للاستراتيجية. اشكرك. شكرا جزيلا مع الوزير على هذه الكلمة وهذا الملمح. وكما أوضح السيد وزير الحياة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، فالمواطن المصري هو بيته القصيد، هو متلقي الخدمة، وبالتالي هو الذي نبحث عن ليس فقط رضاه ولكن إيصال الخدمة له بأفضل معايير. أعتقد أنه حان الوقت لنتعرف على ملامح على محاور هذه الاستراتيجية، واسمحوا لي أن أدعو الأستاذ دكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات ومشروعات الصحة العامة ليقدم عرضا أيضا يعني يتلوه مجموعة من زملائي. سنفسح له المجال ولمجموعة من السادة الزملاء الذين عكفوا على إعداد هذه الاستراتيجية ليقدموا لنا رؤية عامة لها قبل أن نفتح الحوار حولها. فليتفضل. تفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أستاذ شريف. مع الوزير، المنصة الكريمة، الحضور الكرام، يعني اسمحوا لي في البداية طبعا يعني أن أشكر فريق العمل اللي قام على إعداد الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة في مصر في الفترة من 20 إلى 23 إلى 2030. والحقيقة طبعا يعني الجهد اللي بذل خلال الفترة اللي فاتت عشان وضع الإطار الاستراتيجي كان يمكن دايما معالي الوزير بيتكلم على إن احنا نضع خارطة طريق للمنظومة الصحية مش لوزارة الصحة،
خريطة الطريق دي الهدف منها في الآخر إن احنا تبقى في وضوح للرؤية، احنا ايه الواقع الصحي اللي موجود واحنا رايحين فين خلال فترة ال7 سنوات الجاية، كل في محله، كل من العاملين في القطاع الصحي أو يعني مشاركين فيه سواء كان جوه القطاع الحكومي أو خارجه، دوره ايه أو رؤيته ايه في الاستراتيجية دي. وخليني أقول لحضراتكم إن احنا كان عندنا يمكن وثيقتين مرجعيتين لفريق العمل فادونا جدا في الجزء بتاع وضع الإطار الاستراتيجي. الوثيقة الأولى طبعا هي أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والهدف الثالث منها اللي احنا عارفينه اللي هو طبعا الصحة والرفاه. مصر ترتيبها من الدول ما بين 163 دولة بتعمل ريبورتنج للأمم المتحدة بأهداف التنمية المستدامة، ترتيبها رقم 87 في يعني السكورينج سيستم الخاص بأهداف التنمية المستدامة بسكور 68.7. وطبعا لو رحنا أهداف التنمية المستدامة، الهدف الثالث اللي بيتكلم عن الصحة تحديدا وتحتيه طبعا جواه 9 محاور للعمل. في حاجات طبعا يعني مهمة وكلنا عارفينها زي تخفيض الوفيات الأمهات أقل من 70 لكل 100,000 ولادة حية، وإن احنا نمنع كل الوفيات اللي بتحصل تحت سن 5 سنوات من أي مرض بريفنتابل سواء بالفاكسين أو بغيره، وإنهاء الوباء الخاص بالاتش اي في والملاريا والتي بي وكذلك الأمراض المدارية المهملة، وكمان يعني تقليل معدلات الوفيات المبكرة من الأمراض غير السارية، ونهاية طبعا ببعض يعني المشاكل الصحية الخاصة بالصحة النفسية وتبني التحول للتغطية الصحية الشاملة ومنظومة التأمين الصحي الشامل. الوثيقة الثانية طبعا اللي في غاية الأهمية هي رؤية مصر 2030 اللي فيها طبعا ال3 محاور كبار، المحور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والصحة بتدخل طبعا تحت المحور الاجتماعي بمحاور 8 بتبدأ من التحول لنظام التغطية الصحية الشاملة والتحول لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي ككل، وكذلك تبني سياسات وقائية واضحة نهاية بالتطوير الخاص بالفارماسيوتيكال سيكتور أو بالقطاع الدوائي. يمكن الوثيقتين دول فادونا ان احنا نحط يعني الافكار والجهود في وضع الاطار الاستراتيجي الوطني للصحه لجمهوريه مصر العربيه بالطريقه الاتيه. احنا طبعا بدانا نشوف الواقع الصحي بتاعنا، الارقام اللي موجوده سواء عن الداتا المنشوره في العالم او الداتا اللي موجوده جوه وزاره الصحه عشان تعمل لنا فيري جود سيتويشنال اناليسيس، دراسه واقعيه عن المحددات الصحيه والارقام والمؤشرات الصحيه الموجوده في جمهوريه مصر العربيه. حطينا بيها الاستراتيجيك جول مع فريق العمل، وبدانا نتكلم على ان احنا لازم نطرح الوثيقه دي لحوار على مستوى الخبراء ثم حوار مجتمعي ينتهي بوضع اكشن بلان. بعد ما هنعمل الحوار دوت لازم يبقى فيه خطه عمل تنفيذيه واضحه بتمويلات واضحه بخطه زمنيه كمان للتنفيذ بمؤشرات واضحه جدا ومتابعه. كذلك يمكن يعني حصل دايلوجز مع كتير جدا من الجهات، عندنا اكتر من 10 وزارات شاركوا في الحوار واكتر من 20 هيئه ومؤسسه ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات امميه شاركت في الحوار ده، اللي انتهى ان احنا نعرض النهارده على حضراتكم الاطار الاستراتيجي. وما زلنا زي ما بقول محتاجين استكمال الحوار زي ما معالي الوزير قال علشان في الاخر نوصل لافضل شكل في اخراج الاستراتيجيه للمجتمع كله، والعاملين في القطاع الصحي يكونوا متوافقين على اهدافها وجزء من صياغتها وجزء من تنفيذها كمان. يعني لو بدانا طبعا نتكلم عن السيتويشنال اناليسيس مفيش كلام طبعا عن الصحه الا بالكلام عن السكان. لو اتكلمنا على الفيوتشر بروجكشنز دلوقتي اللي بنتكلم على الزياده السكانيه والهرم السكاني مع توقعاتنا ان مصر توصل في 2030 لو مشينا بنفس معدلات الخصوبه ل 120 مليون او بنهايه 2050 ل 160 مليون. لكن مش بس الرقم هو يعني المفيد او الرقم هو اللي بيدينا انديكيتور، لكن في انديكيتورز ثانيه مؤشرات ثانيه مهمه جدا ان احنا ندرسها. على سبيل المثال التغير التركيبه السكانيه. لو احنا بنتكلم على الفيوتشر بروجكشنز التوقعات المستقبليه في 2030 ان مصر يبقى فيها من السن المراهقين من 10 ل 19 سنه حوالي 24 مليون. 24 مليون ده تقريبا هيمثل حوالي 20% من الكتله السكانيه ساعتها، وده الجيل طبعا اللي فيه النشاط والحيويه وبيقدر يتفاعل مع الديجيتاليزيشنز وكل الديجيتال سوليوشنز. لكن اكسبكتنج بسنه 2100 انه يحصل تغير جذري في شكل التركيبه السكانيه، وان الانتر ديبندنس ريشيو هتختلف، وهيكون تقريبا حوالي 50% من الانتر ديبندنس ريشيو دول ناس اعمارهم من 65 سنه فيما فوق. ده لوحده يدينا انسايتس على لازم ان احنا في الاخر نقدر بشكل او باخر يبقى عندنا رؤيه لتغيير المحددات الموجوده، خطه واضحه جدا جدا، رؤيه المنشات الصحيه، الخدمات الصحيه ونوعيتها، ايه الخطط الاستراتيجيه علشان خاطر نواجه تغير التركيبه الخاصه بالهرم السكاني خلال الفتره القادمه. مصر يمكن حققت طفره في معدل الحياه او معدل العاش اللايف اكسبكتنسي
من سنة 1970 لغاية 2019 من 50 سنة إلى 71.8 سنة، وده يمكن بفضل حاجتين كبار. طبعا تبني منظومات التطعيم للأمراض المعدية والمهددة للحياة، واللي حصل فيها طبعا طفرة ضخمة وبيحصل فيها كفرج يعني internationally nominated واكنولجد. كذلك خفض معدلات وفيات الأمهات اللي مصر الحمد لله اكنولجد من السيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي إن مصر حققت فيه مايلستون إنها وصلت ل 49 لكل 100,000 ولادة حية. السنة اللي فاتت مصر استضافت طبعا قمة المناخ، ويعني بنتكلم دايما ان احنا الحمد لله وزارة الصحة كانت سباقة في الاكشن بعد قمة المناخ باطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة، والعمل حاليا على اعداد اطار تنفيذي وخطة تنفيذية لتلك الاستراتيجية. بنتكلم على ان مصر مشاركة في انبعاثات للجرين هاوس جاسز بنسبة 0.8 من الجلوبال فيجر. يمكن الجرين هاوس جاسز ديت يعني مكونة من حوالي 5 جاسز، اشهرهم طبعا الكربون دايوكسيد والميثين والنيتريك اوكسيد، وان دول تقريبا ب 80% منهم يعني بيطلع من 3 قطاعات في الدوله، قطاع الطاقه والنقل وقطاع الصناعه. ويمكن الغازات دي هي المسبب الاساسي لظاهره الاحتباس الحراري وتاثيراتها او تبعاتها كمان على القطاع الصحي، اللي يمكن المنظومه الصحيه في مصر دلوقتي بريدكتنج وبتشتغل عليها من خلال الوان هيلث او الوان هيلث استراتيجي اللي اطلقت منذ اشهر قليله. مصر بتستضيف على ارضها اكثر من 133 جنسيه لاكثر من 9 مليون مواطن. اشراك المواطنين دول في الخدمات الصحيه مش على سبيل الرفاهية، هو شيء أساسي ولازم شيء يبقى دايما موجود في كل تحديد لأي استراتيجية موجودة نتيجة الدايفرسيفيكيشن واختلاف الاحتياجات الصحية. لكن إذا كنا بنتكلم على الأمان الصحي العالمي فطبعا الأمان الصحي الوطني ده شيء مهم جدا جدا، ودراسة الاحتياجات الوطنية. في كتير الحمد لله رب العالمين، يعني دايما القطاع الصحي المصري كل الدوريات الدولية وكل الجهات الدولية بتتكلم على الفراجمنتيشن أو كثرة مقدمي الخدمة. يمكن دلوقتي بعد منظومه القوانين اللي سنت خلال السنوات اللي فاتوا عندنا جهات بتقدم الخدمه في جمهوريه مصر، وجهات بتراقب عليها، وجهات بتساعدها علشان خاطر تقدم الخدمات دي بشكل ايجابي وشكل فعال. عندنا الفتره اللي فاتت يعني بعد طبعا الزياده السكانيه اللي حصلت وانعكاسها على مستوى المنشآت الصحيه والاسره من سنه 2014 لسنه 2020، على الرغم ان في زياده في اعداد الوحدات الصحيه اللي دخلت الخدمه، لكن ما زالت النسبه 0.5 لكل 10,000 شخص ما اتحسنتش على مدار ال6 سنوات اللي فاتوا. كذلك بالنسبه لاعداد الاسره بدا يحصل تآكل لاعداد او نسبه اعداد الاسره لكل 10,000 شخص من 14 سرير لكل 10,000 شخص في 2014 وصولا ب 12 سنه 2020. ده بعيد قوي عن المستهدف العالمي اللي هو 29 لكل 10,000 شخص. مش بس كده، لكن لو درسنا كمان ترتيب او توزيع السراير الاسره دي في جمهوريه مصر العربيه هنجد فقط ان في محافظتين هم القاهره وجنوب سيناء هم اللي مقربين للمعدل العالمي اللي هو 28 ل 29 سرير لكل 10,000 شخص، لكن بقيه المحافظات كلها بتعاني من نقص في معدلات الاسره طبقا او بالمقارنه بالمعدل العالمي. ويمكن لو اتكلمنا على الناشونال افريج او المتوسط بتاع اعداد الاسره في مصر اللي هو 12.1 اللي هو الخط الاحمر اللي قدام حضراتكم، هنلاقي معظم المحافظات في مصر تحت الخط الاحمر نتيجه الريدكشن اوف بيد كاباسيتي. مش بس كده، لكن حتى البروبورشن بتاع البابليك والبرايفت سيكتور بدا يتغير، في نقص في الاثنين نتيجه الزياده السكانيه مع طبعا زياده البروبورشن بتاعه الاسره في البرايفت سيكتور فيرسس البابليك سيكتور. يعني الهيلث سيستم فاينانسنج وتمويل القطاع الصحي في مصر لا يخفى على احد. طبعا احنا طبقا للدستور المصري في 2014 احنا 3%، المفروض يبقى في 3% انفاق على القطاع الصحي المصري من الجي دي بي. عندنا 4.4% انفاق كارثي على الصحه، 1% معدلات فقر بسبب انفاق على الصحه، 55% تقريبا من الميزانيه او من الهيلث اكسبنديتشر بيروح على الامراض غير الساريه، هو 6.9% فقط بيروح للامراض المعديه، 45% على الكيورتيف كير سيرفيسز و33% على الميديكال جودز. لو اتكلمنا على الاوت اوف بوكيت اكسبنديتشر يعني الانفاق من الجيب وتطوره خلال السنوات اللي فاتت من 2010 ل 2020، نجد ان اعلى سنه وصل فيها الانفاق من الجيب كانت سنه 2010 وصل ل 63%، واحنا في 2020 وصلنا الى 59%، ويمكن ده جزء اصيل او جزء اساسي من اهداف العمل الخاصه بالاستراتيجيه خلال السنوات اللي فاتت. مش بس كده، لكن الهيلث اكسبنديتشر بير كابيتا الانفاق الصحي لكل شخص من 2015 الرقم كان $47، لكن مع توقع زياده السكان الهيلث اكسبنديتشر ده هيقل في 2050 عشان يوصل فقط الانفاق السنوي ل $29 مع يعني تعاظم الكتله السكانيه. الهيلث ورك فورس وهي دايما شغل شاغل لكل الناس، لكل العاملين في القطاع الصحي، الناس اللي بتشتغل العاملين في القطاع الصحي،
بكل فئاتهم وكل التحديات اللي موجوده. الاعداد اللي احنا بنتكلم عليها انها بتتناقص في القطاع الصحي نتيجه هجره الاطباء والعاملين في القطاع الصحي. لو شفنا تطور اعداد العاملين من 2011 ل 2020 تقريبا على 4 فئات: التمريض واطباء الاسنان والصيادله والاطباء، مش هنلاقي فيه تغيرات جذريه، ولكن التغير يمكن الوحيد اللي حصل فيه نسبه الصيادله الى يعني من بين 2011 الى 2020 من 2.8 الى 5.4 لكل 10,000 شخص. مفيش دولة أبدا بتحط استراتيجيات أو بتقول إن في أولويات للصحة بدون ما تدرس أسباب الوفيات اللي عندها. فلازم دايما خريطة الوفيات أو المورتاليتي ريت اللي موجودة تدينا ريفليكشن قوي على شكل الدايركشن بتاع الهيلث كير سيستم، توجه القطاع الصحي، الأولويات اللي المفروض ناخدها. وطبعا ده جزء من ثمار الديجيتاليزيشن وتبني الحوكمه في المنظومه الصحيه. النواتج اللي اصبحت موجوده لقواعد البيانات الخاصه بالوفيات في مصر، عندنا 86% من الوفيات نتيجه الامراض غير الساريه، تتصدرها امراض القلب بنسبه 43%، وفي المركز الثالث للان سي ديز او الامراض غير الساريه تاتي السرطانات بمختلف انواعها اللي لو حاولنا نتكلم عليها ما زال سرطان الثدي بيتصدر يعني الكانسر انسيدنس ومورتاليتي في مصر، وكذلك الليفر كانسر اللي بيتصدر في الرجال المرتبه الاولى. الاكسيدنتس والديسابيليتيز احنا ما زلنا برضو في اول 20 سبب من اسباب الوفاه، ما زالت يعني الرود ترافيك اكسيدنتس والرود ترافيك انجريز من احد اسباب الوفيات. عندنا الايج ستاندردايزد مورتاليتي من الانجريز 30.9 بير 100,000 population، وكمان نسبه الوفيات من الاصابات حوالي 5% في 2019. لو اتكلمنا عن الصحه النفسيه وهي احد الافرع المهمه في الاستراتيجيه واللي احنا حطيناها بشكل كبير وزياده الاكسس ليها، احنا حقيقه عندنا مشكله في الجزء ده تحديدا نتيجه ان تقريبا عندنا 17% زياده في المعدلات بتاعه الاصابات بالامراض النفسيه اللي موجوده في البوبوليشن. لكن التريتمنت كفرج او التغطيه بتاعه الخدمات الصحيه للمرضى النفسيين سواء كانوا الاوبيويد ديبندنس الناس اللي هم مرضى المخدرات من 11 ل 20%، او حتى الامراض المصابين بمراحل متقدمه من الامراض النفسيه اللي وصلت فقط في التغطيه 20% نتيجه معوقات كتير منها لها علاقه بوجود الكوادر الصحيه او حتى المنشآت اللي تقدر تكافئ العمل في القطاع الصحي او السوشيال ستيجما اللي ممكن يتعرض ليها المريض النفسي. الامراض المعديه دايما موجوده حتى واحنا بنقول ان في تحسن في الانديكيتورز، لكن رصد الامراض المعديه الكوفيد 19 علمنا دروس كتير. ده يعني الانسيدنس بتاع الميجور كوميونيكابل ديزيز في مصر محدث سنه 2020 يعني يتصدروا الامراض الجهاز التنفسي بنسبه 376 حاله رصد سنويا لكل 100,000 حاله، ويتزايلوا طبعا الامراض اللي قدرت مصر تقضي عليها بفضل ربنا، وبعدين الفاكسينز زي التيتانوس. الفاكسين كفرج، مصر دوله متميزه جدا في الفاكسين كفرج ودايما اكنولجد انترناشونال بنسبه التغطيه اللي بتوصل في كل التطعيمات اكثر من 90%. لو خدنا يمكن الريبورتس بتاع اليونيسيف اللي بيتكلم عن التطعيم بتاع البي سي جي درن والتطعيم الثلاثي والجرعه الثالثه بتاعت فيروس بي، هنجد ان التغطيه بتاعتهم معديه كلها 95% في التقرير الاخير. مفيش طبعا كلام عن الصحه بين الكلام عن الماتيرنال مورتاليتي اللي تقريبا الحمد لله مصر حققت فيها انجاز كبير وشهدت تحسن خلال الفتره اللي فاتت وطفره، وفي بالمقارنه ب 2019 ل 2010 في تحسن في كل اسباب الماتيرنال مورتاليتيز تقريبا بنسبه 90% من الاسباب حصل فيها انخفاض فيري سيجنيفيكانت مقارنه بالعام 2010. نهايه نفس الكلام برضو بالنسبه للشايلد مورتاليتي ريت، ونتيجه تاثر الانظمه الصحيه في العالم بالكوفيد 19 وما تبعه من تردي بعض الخدمات الصحيه في العالم، مصر يمكن عانت برضو من زياده طفيفه في معدلات النيونيتال مورتاليتي والانفنت مورتاليتي والبلو 5 مورتاليتي في مقارنه من 2021 الى مقارنه بين 2020. اسمحوا لي طبعا احنا عرضنا على حضراتكم يعني ملخص للسيتويشنال اناليسيس او الوضع الصحي بالارقام للواقع الصحي اللي موجود في مصر. يشرفني دلوقتي نعرض على حضراتكم الاستراتيجيك بيلرز بتاعتنا او المحددات او الرؤيه او الاتجاهات الصحيه من خلال 6 يعني استراتيجيك بيلرز هنعرضها على حضراتكم دلوقتي بواسطه زمايلي اللي يمكن شاركوني وفرقهم وضع الاستراتيجيه والعمل عليها ولم يبخلوا باي وقت او اي جهد عشان خاطر تطلع في الاطار الاستراتيجي ده. ولا يفوتني طبعا نشكر منظمه الصحه العالميه ومكتبها القطري في مصر على دعمه الشديد بكل يعني التكنيكال اكسبرتس عشان تخرج الاطار الاستراتيجي ده في الوضع الاحسن والافضل بالنسبه له. يعني يشرفني طبعا ادعو الدكتور امير التلواني مدير التنفيذي للهيئه العامه للرعايه الصحيه، سيادته اتفضل يقول استراتيجيك بيلر نمبر 1. شكرا دكتور حساني. معالي الاستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، المنصه الكريمه والحضور الكريم، في البدايه اتوجه بالشكر لسيادتك وكافه المشاركين على اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للصحه وطرحها اليوم
للحوار المجتمعي، واسمحوا لي ان انا اعرض على حضراتكم الاولويه الاولى للاستراتيجيه تحت عنوان تعزيز النظم الصحيه نحو التغطيه الصحيه الشامله وتعزيز الوصول الى الخدمه الصحيه الاساسيه ذات الجوده طبقا للمعايير. يمكن احنا بدانا في منظومه التامين الصحي الشامل منذ اطلاق فخامه الرئيس للمنظومه في نوفمبر 2019. حاليا احنا موجودين في 3 محافظات بشكل رسمي، الاقصر واسماعيليه وبورسعيد. موجودين في 3 محافظات بشكل تجريبي، وان شاء الله بنهايه هذا العام نصل الى التشغيل الرسمي، وفي اطار حاليا للاعداد للمرحله الثانيه والتخطيط الصحي ل5 محافظات بكثافه سكانيه اكبر من محافظات المرحله الاولى، لنصل الى تغطيه صحيه تقرب من 20 مليون من المواطنين في جمهوريه مصر العربيه. لمد مظله التامين الصحي الشامل احنا هنحتاج هدف مهم جدا هو توافر القوى البشريه، مش بس القوى البشريه من حيث العدد، القوى البشريه من حيث الكواليتي بتاع القوى البشريه وملائمه القوى البشريه المدربه اللي تتواكب مع منظومه التامين الصحي الشامل وتوافرها. توافر القوى البشريه المدربه هيساعدنا على بناء نظام صحي جديد قائم على الانتجريتد موديل للخدمات الصحيه، يبدا من الرعايه الاوليه ومنظومه طب الاسره. يمكن ده يساعدنا على الهدف الثالث للتحقيق الاولويه في التوسع وتقويه منظومه الرعايه الاوليه بمنظومه قائمه على منظومه طب الاسره والاحاله. يمكن احنا في منظومه التامين الصحي الشامل يمكن عندنا نظام احاله قوي الكتروني يقوم من الإحالة من المستوى الأول للرعاية الأولية للمستوى الثاني والثالث، بناء نظام رعاية أولية قوي لأي منظومة صحية بيقلل البردن وبيقلل الضغط على المستشفيات سواء الثانوية أو الثالثية. ده بيفرغ المستشفيات لدورها الأساسي في تقديم خدمات بجودة عالية. ويمكن الهدف الرابع هو تعزيز جودة الخدمات الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هي منديت بحكم القانون. يمكن احنا على سبيل المثال للحصر في محافظة زي محافظة بورسعيد كافة المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية معتمدة اعتماد كامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. ما نقدرش واحنا بنتكلم على الأولوية تحقيق التغطية الصحية الشاملة ان احنا نبقى في معزل عن الفاينانشال سستينابيلتي للنظام او الاستدامة المالية للنظام. يمكن ان الاستدامة المالية للنظام من مميزات منظومة التأمين الصحي الشامل هو تعدد مصادر الدخل، وسواء كان لهيئة التأمين الصحي الشامل وهي المسؤولة عن تمويل النظام أو تعدد مصادر الدخل لهيئة الرعاية الصحية أداة الدولة في تقديم الخدمات الصحية للنظام. الاستدامة المالية هتساعدنا على تقليل مؤشر مهم جدا نحو التغطية الصحية الشاملة، وهو تقليل الاوت اوف بوكيت او الانفاق الشخصي من الجيب للمواطنين، اللي هو يمكن في اخر ناشونال هيلث اكاونت ل 2020 من تطبيق من سنه واحده من التطبيق في بورسعيد اتحركنا من 59 الى 47% من الانفاق الشخصي للجيب. طبعا منظومه التامين الصحي الشامل تحتاج الى نظام حوكمه قوي. يمكن بدا بتفعيل وتاسيس لثلاث هيئات: هيئه التامين الصحي الشامل، وهيئه الاعتماد والرقابه الصحيه، وهيئه الرعايه الصحيه. وجود نظام حوكمه لاداره هذا النظام هيساعده على الاستمرار ومراجعه كافه التشريعات وكافه اللوائح اللي هتساعده على الاستمرار. واحنا شغالين كقطاع حكومي ما نقدرش نبقى في معزل عن القطاع الخاص. يمكن احنا دايما بتوجيه معالي الوزير بندرس سبل واليات ادراج القطاع الخاص في منظومه التامين الصحي الشامل، سواء كان اليات للتعاقد مع منظومه التامين الصحي الشامل او طرح عدد من المودلز من البابليك برايفت بارتنرشيب ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. ادراج القطاع الخاص في منظومه التامين الصحي الشامل هيسرع من وتيره تطبيق المنظومه. اخيرا يعني هدفين هم مهمين جدا، هو الهدف للنظر او مراجعه سلاسل الامداد، وهي احد مدخلات الخدمه الصحيه، فالكواليتي بتاعتها هتحسن كواليتي الخدمات الصحيه المقدمه. والتحول الرقمي للمنظومه يمكن
فكر منظومة التأمين الصحي الشامل قائم على التكامل بين الأنظمة، وجود نظام للميكنة سواء كان في وجود الكترونيك ميديكال ريكورد او استخدام انترناشونال ميديكال كودينج. ده هيساعد جدا بالتكامل ما بين الأنظمة ومقدمي الرعاية، وسواء كان ما بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل. إن احنا بدأنا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة، إن شاء الله يعني مكملين بدعم معالي الوزير والقيادة السياسية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030 وتحقيق الحلم. شكرا لسيادتك يا فندم على إتاحة الفرصة، وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور امير. والان ادعو زميلي العزيز الاستاذ الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعايه الصحيه والتمريض علشان يتلو علينا الاستراتيجيك بيلر نمبر 2. معالي الوزير، المنصة الكريمة، السادة الحضور الكرام، بداية اسمحوا لي أشكر دكتور محمد حساني وفريق محترم على المجهود اللي بذل في إعداد الإطار الاستراتيجي الإطار الوطني لاستراتيجية الصحة. أنا بتكلم على الأولوية الثانية اللي هي تعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، بداية من تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على الخدمات. إتاحة الوصول محتاج إن احنا نشتغل على عدد المنشآت وتوفيرها حسب الكثافة السكانية، ضمان تقديم الخدمات ذات الجودة للجميع بمعنى المصريين وغير المصريين، كل الناس الموجودين على أرض مصر يتقدم لهم الخدمة بنفس المستوى من الجودة، والعمل على وصول الخدمة لجميع الفئات العمرية بدون حصر، وبداية من المقبلين على الزواج، الأسرة اللي بتتكون، مرورا بالجنين ووصولا إلى كبار السن. تعزيز الخدمات الصحية لكبار السن زي ما معالي الوزير تفضل امبارح وعرض ان الهرم السكاني في مصر بدأ يتغير، والفئة فئة كبار السن بدأت تزيد، وده يحتاج ان احنا نكون مستعدين للزيادة ديت بخدمات صحية تتناسب مع هذه الفئة العمرية، بما في ذلك الدعم النفسي وتدريب مرافق المسن انه يقدر يتعامل مع المسن، مع ضمان مش بس الخدمات الصحية لكن جودة الحياة. سوء التغذية يبدأ من التقييم التغذوي لكافة الفئات العمرية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية، وخاصة طبعا الأنيميا والسمنة والتقزم في السن المدرسي. إتاحة سبل الوقاية والتثقيف الصحي ورفع الوعي التغذوي للحالات المكتشفة، وتوفير المغذيات الدقيقة دي اللي دايما بننساها، وخاصة فيتامين A للأطفال والحوامل، الحديد والفوليك أسيد، وإغناء الأغذية بالحديد سواء عن طريق الدقيق، واليود عن طريق الملح. النقطة التالية الحد من تأثيرات الإعاقة، بداية من تعزيز سبل الحد من الإعاقة والوقاية منها، مرورا بالكشف المبكر عن مسببات الإعاقة، خفض مضاعفات الإعاقة لو حدثت، وده اللي هيسهل دمج ذوي الهمم في المجتمع وتخفيف الأعباء سواء عنهم أو عن أسرهم أو عن المجتمع. النقطة التالية عدالة التوزيع في الخدمات، وده يتطلب إتاحة الوصول لكافة الخدمات عن طريق تخطيط صحي بتوزيع للمنشآت الصحية يسمح بتغطية كافة المواطنين وكافة الناس اللي موجودين على أرض مصر، مع مراعاة المعدل النمو السكاني مش بس لغاية 2030 لكن لغاية 2050 إن شاء الله. تطوير كافة النماذج الإنشائية وابتكار حلول تتناسب مع الكثافة السكانية، بما في ذلك المناطق ذات الكثافة المنخفضة. وأخيرا المحددات البيئية تزامنا مع رئاسة جمهورية مصر العربية لكاب 27، وفي العام الحالي كان في جهود من الوزارة علشان العمل على المنشآت الخضراء، كافة المنشآت الصحية الخضراء، بحيث أن النماذج الجديدة كلها إن شاء الله تكون نماذج صحية خضراء، وبناء عليها نقدر نقدم الخدمات من غير ما نضر البيئة. شكرا جزيلا فندم. شكرا جزيلا دكتور وائل. والآن يشرفني أن أقدم زميلي العزيز دكتور جلال الشاشيني المشرف العام على مبادرات الصحة العامة علشان يطلعوا على مسامع حضراتكم الاستراتيجيك بيلر نمبر 3. شكرا جزيلا معالي الوزير وللساده الحضور وللساده الافاضل. اسمحوا لي اعرض على حضراتكم الجزء الثالث او البيلر الثالث الخاص بالاطار الاستراتيجي. يمكن زمايلي اتكلموا اكتر على الخدمات العلاجيه، احنا هنا بنتكلم بشكل اكبر على الخدمات اللي تخص الصحه العامه او الوقايه لجميع الجهات مش بس المعنيين بالقطاع الصحي. البيلر الثالث تحت عنوان الوقايه من الامراض، واحنا كنا قاصدين ان احنا نعملها بشكل عام. الامراض سواء امراض معديه او غير معديه او امراض مستجده او امراض وراثيه كلها بتعتبر
كجزء واحد محتاج مكافحة ومحتاج استراتيجيات وسياسات علشان تؤخذ في الاعتبار. بنتكلم على الحد من الأعباء غير الأسرية. يمكن الدكتور محمد حساني عرض الجراف الخاص بنسب الوفيات اللي بتتسبب منها 84% من الإصابات من الأمراض غير السارية، و43% منها تحديدا لأمراض الضغط والأوعية الدموية، وده بيعتبر مراية للوضع الصحي الموجود ضمن المواطنين المصريين، وتعزيز نظم الترصد بشكل عام سواء تخص امراض معديه او امراض غير معديه. لما بنتكلم على نظم الترصد للامراض غير الساريه مش بس بنتكلم على الامراض نفسها كامراض القلب او الضغط او السكر او الكانسر، بنتكلم كمان على عوامل الخطوره المسببه ليها زي التغذيه الغير سليمه والنشاط الغير بدني واستهلاك التبغ بجميع اشكاله واستهلاك الكحول الزايد عن الضرر. البيلر الثاني او الجزء الثاني خاص بدعم بناء الادله للوصول للنموذج القياسي والاستراتيجي لمعالجه الامراض غير الساريه وغيرها من المخاوف الصحيه الناشئه. مش بس بنتكلم على المخاوف الصحيه اللي تخص الامراض زي مثلا البانديميكس او اي فيروسات جديده، بنتكلم على اي احداث صحيه بتاثر على الصحه، زي يمكن دلوقتي اشهرها استخدام التبغ بالطريقه الالكترونيه، وبدانا نشوف ده في المجتمع المصري بشكل كبير من خلال محلات التوباكو شوبس ومحلات الكحول اللي ما كناش بنشوفها في فترات سابقه. فنظم الترصد الخاصه مش بس بترصد الامراض دي، لا وكمان عوامل الخطوره المسببه ليها. بنتكلم كمان على تعزيز الصحة النفسية في كل الايدج جروبس، وبالأخص الفئات عالية المخاطر سواء كانت أطفال أو من كبار سن أو فئات معرضة للضعف بشكل عام. واخر نقطه بتخص دعم المبادرات، مش بس المبادرات القائمه او المبادرات الصحيه، بنتكلم على مبادرات بجميع اشكالها ممكن تاثر في المجتمع المصري، مبادرات اجتماعيه زي حياه كريمه، وسيادتك تفضلت امبارح بعرض البرنامج الوطني لتنميه الاسره المصريه، واستدامه البرامج دي من الناحيه التنفيذيه والتمويليه والتشغيليه وضمان نتائجها والانديكيتورز والمؤشرات اللي بتاثر فيها بعد كده، بالاضافه طبعا الى نظم الترصد القائمه الخاصه باي امراض معديه مستجده بتطرق على المجتمعات، مش بس المجتمع المصري، سواء على المستوى الإقليمي لدول المحيطة أو على المستوى العالمي في جميع الجهات. بشكر سيادتك شكرا جزيلا، ونتمنى يعني مناقشة هذه البيلرز في الجلسة الجاية إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور جلال. اسمحوا لي التشرف بتقديم زميل العزيز دكتور عمرو قنديل مساعد وزير لقطاع الطب الوقائي ليطلع على مسامع حضراتكم استراتيجيك بيلر نمبر 4. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير، السادة المنصة الكريمة، السادة الحضور الكريم. معالي الوزير، أنا طبعا أول حاجة بتوجه بشكر لمعاليك عشان حضرتك فكر حضرتك إن احنا يبقى في استراتيجية موحدة للصحة عشان كلنا بنشتغل عليها الفترة اللي جاية. حضرتك احنا بنتكلم على الجزء فيما يخص الأولوية الرابعة اللي محطوطة في الخطة أو الإطار الاستراتيجي، وهي دي متعلقة في الأكثر على الوقاية، والوقاية خير من العلاج. وزي ما حضرتك في عرض سعادتك امبارح واحنا بنتكلم على السكان وتعداد السكان، وإن الصرف جنيه في تنظيم الأسرة بيوفر 15 جنيه على ميزانية الدولة، فاحنا لو بنتكلم برضو على الوقاية فالصرف جنيه في الوقاية بيوفر طبقا لمنظمة الصحة العالمية من 15 ل 20 جنيه، قدوا من 15 ل 20 مرة. فالجزء الوقائي احنا في الأولوية رقم 4 هو في جزء أول حاجة أنشطة متعلقة بأنظمة الترصد الأمراض المعدية، وإحنا عندنا الوضع الحالي فيما يخص أنظمة الترصد واللي إحنا مستهدفينه إن شاء الله في خطة مصر 2030، إن إحنا أول حاجة في منظومة للترصد الروتيني لكل الأمراض المعدية على جميع المستشفيات الحكومية في مصر، وفي عندنا المنظومة الثانية اللي هي نظام الترصد المواقع المختارة. ونظام الترصد المواقع المختارة دوت مش بس يعني هقول مثل صغير كده، لما احنا اعلنا كوزارة صحة وتم الاعلان ان في عندنا احنا اكتشفنا المتحور الجديد اللي هو الاي جي للكورونا، وفي الاخر هو ده متحور بس عشان اقول طبعا هو دي حاجه عاديه زي الانفلونزا، فاحنا رصدنا ده ازاي، بنشوف ده ازاي. فعندنا منظومه ترصد في حاجه اسمها مواقع مختاره، اول حاجه في الامراض التنفسيه الحاده، في الامراض الشبيهه بالانفلونزا، في الالتهاب الكبدي الحاد، في كل الامراض الحميات النسفيه الحمى النسفيه،
في كل امراض الالتهاب العصبي وامراض الاسهال. كل دي منظومه للترصد في مواقع مختاره هي موجوده حاليا مش على مستوى جميع محافظات الجمهوريه، فدي من الخطه بتاعتنا ان احنا شغالين عليها بحيث في 2030 يبقى في موقع ترصد لهذه الامراض في كل محافظه من المحافظات. حاجه النظام الثالث للترصد اللي هو الترصد القائم على الحدث. احنا عندنا في نظام الترصد القائم على الحدث ان احنا مش بس لما في منشاه صحيه تبلغنا ان في مشكله، لا احنا عاوزين يبقى في المجتمع، القيادات المجتمع المحلي والعاملين في جميع الجهات سواء الحكوميه وحتى على مستوى القرى، الرائدات الريفيات، الناس اللي هي الشيوخ اللي موجودين في القرى، ان هم دولت يبقوا موجودين معانا ويبلغونا. ده منظومه الترصد القائم على الحدث. واحنا لحد دلوقتي مصر دربنا وشغالين في 9 محافظات. المستهدف بتاعنا ان احنا نوصل ان شاء الله 27 محافظه نغطيهم في 2030. الحاجه اللي بعد كده في جائحه صامته مش بتواجه مصر بس، بتواجه العالم كله، اللي هي مقاومه يعني المقاومه ل يعني مضادات الميكروبات الAMR. العالم كله بيواجه دوت. متوقع ان في 2050 هيبقى نسبه الوفيات من دوت هيوصل ل 10 ل 15 مليون شخص ده في العالم. احنا بدأنا دوت، ومعالي الوزير اعلنا الاستراتيجية القومية لمصر في منظومة الAMR، وشغالين دلوقتي حاليا على مستوى 30 مستشفى بتمثل كل قطاعات وزارة الصحة المختلفة. معانا طبعا هيئة الرعاية، ده بالإضافة للقطاع الخاص كمان موجود معانا. إن شاء الله المستهدف بتاعنا في 2030 إن كل مستشفيات مصر بتكون بتطبق هذه المنظومة. ده في محور الترصد. المحور الثاني فيما يخص الإجراءات الوقائية اللي هي الحجر الصحي. احنا عندنا منافذ حجر صحي على مستوى الجمهورية 39 منفذ، سواء هو منفذ جوي، منفذ بري أو منفذ بحري. 39 منفذ دولت احنا بنعمل دلوقتي مع قطاع المعلومات عندنا في الوزارة يبقى في ربط والميكنه ربط الكتروني بينهم وبين بعض وبين الوزاره مركزيا في اطار التحول الرقمي. المحور الثالث اللي هو فيما يخص من غير ما احنا بنتكلم على اجراءات وقائيه، الديتكشن. مين اللي هيعمل ديتكشن؟ من غير المعامل ومعامل الصحه العامه المركزيه في وزاره الصحه والمعامل المشتركه في 27 محافظه ما اقدرش اكتشف ان في عندي ايه. فاحنا بنعمل على تطوير المعامل الصحة العامة المركزية وشغالين فيها، بالإضافة ان احنا بندخل فيها خدمات جديدة زي ان شاء الله هيبقى عندنا في وحدة للجينوم، هيبقى في عندنا ال HLA تايبنج اللي هي توافق للأعضاء قبل النقل طبعا، وعندنا هيبقى في وحدة ان شاء الله لعينات ضبط الجودة. بالإضافة ان شاء الله احنا شغالين بدعم مع الوزير ان احنا نعمل موبايل لاب، عشان لو كنا بنتكلم وكان الدكتور حساني بيتكلم من شويه ومعالي الوزير كان بيقول برضو ان احنا في عندنا مواطنين بيجوا لنا من اماكن كثيره، مصر هم ضيوف على مصر، فاحنا لازم يبقى في عندنا موبايل لاب ان احنا نقدر نوصل الاماكن دي كلها. من غير كل منظومه الترصد دي، من غير ما في فريق هو متدرب وفاهم الكلام دوت اللي هو التدريب ورفع القوى البشريه. احنا عندنا في مجال الصحه العامه والوبائيات الموجودين حاليا بيعملوا في هذا المجال، احنا بنتكلم على تقريبا 4/10 لكل 200,000 من السكان. احنا عاوزين نصل ان شاء الله في 2030 ان احنا يبقى عندنا واحد مدرب بيعمل في هذا المجال لكل 200,000. ده اللي احنا بنوصل له ان شاء الله لحد 2030. المحور اللي بعد كده اللي هو القضاء على الامراض المداريه المهمله. احنا مصر حققت حاجات كثيره جدا في القضاء على كثير من الامراض المعديه والامراض المتوطنه. ان شاء الله شغالين على محورين كمان ان شاء الله، مرضين، والمرض الثالث مع الوزير امر ان احنا ندخله اللي هي القضاء على مرض البلهارسيا. حد يقول هو احنا عندنا بلهارسيا في مصر؟ احنا كنا قبل كده في الثمانينات والتسعينات 30 و40%، احنا دلوقتي 0.3 ده على مستوى مصر، لكن في الاخر احنا لازم نقضي عليها نهائيا. فان شاء الله محطوطه في الخطه ان شاء الله ان 2025 تكون تم القضاء على مرض البلهارسيا. مقدمين ملف ان مصر تبقى القضاء على مرض الملاريا، وان شاء الله ده هنوصل له ان شاء الله. الحاجه اللي بعد كده كمان شغالين عليها مرض التراكوما. التراكوما دي من الامراض المهمله
المعدية المهملة، فدي احنا شغالين عليها في الخطة عندنا، وان شاء الله برضو دي محطوطة في الخطة 2030. الحاجة اللي بعد كده المحور الرابع اللي هو تعزيز الامن الصحي القومي والاقليمي والعالمي، اللي هو اللوائح الصحية الدولية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية ديت. احنا في اللوائح الصحية الدولية دي 15 قدرة لكل الدول العالم ملتزمة ان هي تكون بتطبقهم. احنا شغالين على المحاور دي كلها وبنلتزم بتطبيق المحاور دي كلها. المحور اللي بعد كده اللي هو محور الصحة الواحدة او الوان هيلث ابروتش. طبعا حضراتكم عارفين يعني 75% على الاقل من الامراض المعدية المستجدة هي حيوانية المنشأ. 60% من الامراض المعدية اللي موجودة هي حيوانية المنشأ. في كل سنة 5 أمراض بشرية بيجوا سنويا، ودولت من بينهم 3 أمراض حيوانية المنشأ. وزارة الصحة أطلقت الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة. معالي الوزير أطلق الإطار الاستراتيجي ده كان في شهر 4. احنا شغالين على الخطة ديت، وإن شاء الله في 5 محاور أساسية، اللي هو بما ان احنا في تنسيق مع كل الجهات. والحاجة اللي بعد كده اللي هي مكافحة الامراض حيوانية المنشأ المنقولة بنواقل الامراض، والمحور رقم 3 فيها اللي هو سلامة الاغذية والمية. المحور الرابع اللي هي مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والمحور الخامس فيها اللي هو دمج البيئة في الصحة العامة. النقطة السادسة هنا عندنا في الخطة اللي هي فيما يخص بنتكلم على توفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات الدعم للاجئين والمهاجرين. ده فيما يخص تقديم ليهم خدمات التطعيم وتطعيم المسافرين ومعامل الصحة العامة وميكنة كل هذه الإجراءات. المحور السابع اللي هو استدامة وقدرة المنشآت الصحية إن هي يعني تواكب وتواجه التغيرات المناخية، وده عشان مواجهة حالات الطوارئ الصحية والترصد الحشري ومكافحة مواقع الأمراض والتخلص الآمن من النفايات الطبية، ويبقى في يعني خطة كاملة متكاملة عشان ان احنا نتابع كل الكلام دوت. انا بشكر حضراتكم جميعا ومتشكر جدا لكم. شكرا جزيلا دكتور عمرو. ودلوقتي تسمحوا لي ادعو زميلتي العزيزه الاستاذه الدكتوره مها ابراهيم رئيس امانه المراكز الطبيه المتخصصه علشان تتلو على مسامعكم الاستراتيجيك بيلر نمبر 5. شكرا معالي الوزير لإتاحة الفرصة. شكرا المنصة الكريمة والسادة الحضور والزملاء. شكرا دكتور محمد حساني لإتاحة الفرصة للمشاركة في الاستراتيجية الوطنية الصحية. اسمحوا لي أقدم الأولوية رقم 5 وهي تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة المساءلة. وأعتقد أن هذه الأولوية من ضمن الأولويات التي ترتكز عليها المنظومة الصحية واللي هي محتاجة فيها تطوير أو لتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين في الشعب. تحديد الأدوار ومسؤوليات وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالكيانات والمنظمات الصحية الوطنية. التأمين الصحي الشامل، هيئة الرقابة الاعتماد والرقابة، هيئة الدواء، هيئة الشراء الموحد. الحمد لله ان احنا عاملين المنظومة دي كانت ترتكز عليها منظومة التأمين الصحي الشامل على 8 ركائز واللي بتلخص العلاقة دي. التخطيط الاستراتيجي من أهم الركائز ال8 التي يرتكز عليها مشروع التأمين الصحي الشامل. الانفراستراكشر او الاوتوميشن، التحول المؤسسي، طب الاسره والتوعيه والاعلام. من الاربع اهداف اللي المفروض ان احنا بنحقق بيها العلاقه المستديمه ما بين كيانات وزاره الصحه والكيانات التي لها علاقه بالمنظمات الصحيه الوطنيه. التغطيه الصحيه الشامله لجميع المصريين، التوزيع العادل والمساواة، تحسين جودة الخدمة الصحية والحوكمة والنظام لضمان الكفاءة والاستمرار في الكفاءة الصحية. من ضمن الأهداف أو في الأولوية ال5 إن احنا بنعزز القدرات القيادية leadership، ودي يعني من أهم الحاجات اللي المفروض أن ترتكز عليها المنظومة الصحية في الفترة القادمة. ومعالي الوزير دايما بيشيد بأن المفروض أن دايما بيبقى فيه
اوديت او في ان يبقى مدير المستشفيات او قيادات وزاره الصحه او العاملين بجهاز وزاره الصحه ان يبقى ليهم كل فتره زي evaluation، يعني ان احنا المفروض ان احنا نبتدي نشوف هل هم ماشيين على نفس المسار، هل هم بيحصل لهم اورينتيشن للمنظومه الصحيه والاستراتيجيه الوطنيه، هل هم ايه اللي ناقص في ان احنا نعمل تدريب ورفع الكفاءه ليهم. فدي من الاولويات اللي بتحصل حاليا مع زي الجامعه يعني القطاع الخاص، وفي بروتوكولات أبرمت كتير مع المستشفيات الخاصة والجامعات سواء الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لرفع من مستوى القيادات سواء في المجال الصحي في المستشفيات أو الوزارة نفسها. تعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار. يعني هو وزارة الصحة فيها من قيادات دايما في مشاركة مع الجهات المجتمعية سواء جهات خاصة أو سواء حكومية أو سواء العالمية، على أساس أن يبقى فيه دايما ترابط وانطلاق من فكرة بتتحقق بكذا منظور، والمنظور الأخير بيبقى يعني زي اللي بيحصل أن بيبقى يكون في مناقشات الاستدامة القرار اللي بيتخذ في الاخر، واللي بيبقى معالي الوزير شايف ان هو القرار ده لازم يكون كل الفئات مشاركه فيه. ضمان الالتزام بمعايير الجوده والرعايه والسلام. هيئه الاعتماد والرقابه وطبعا بنشكرهم لان هم ساعدونا كتير جدا الفتره اللي فاتت في وزاره الصحه على اساس ايه هي المعايير اللي المفروض نمشي عليها، وهم كان في نوع من التدريب لكافه المستشفيات وكافه القطاعات في الصحه ازاي ان احنا نقدر نسهل ان احنا نوصل للتسجيل بس بطريقه المعايير تبقى مطبقه وتبقى المفروض ان هي تبقى ليها اولويات، مش كل المعايير هي اللي المفروض ان احنا نبتدي بيها، لا في اولويات في المعايير نحقق بيها التسجيل علشان نتابع بعد كده التطوير اللي بيحصل بالنسبه للمنشاه الصحيه. دعم تطوير مؤسسات الصحه العامه الملائمه للممارسه والتي تساهم في رفاهيه الناس. Fit for Practice WHO 2018 كانت عامله دايجرام الكونسبتشوال لايف، وكانت بتتكلم عن ستارتنج من الطفوله حتى نهايه العمر. في 2 محاور كانوا مهمين جدا وهم دول اللي المفروض بنشتغل عليهم الفتره الجايه او بنشتغل عليهم وبنطور فيهم ازاي الفانكشنال ability and الانترنال كاباسيتي، واعتقد المبادرات الرئاسيه هي اللي بتقوم بالوضع ده دلوقتي في الموضوع بتاع الدايجرام بتاع 2018 according to WHO. احنا بنحقق فيه الحمد لله يعني طفره كبيره جدا من تسجيل لحالات وازاي نقدر نطور من نفسنا وازاي نقدر نطور من المستشفيات لاستيعاب مش بس اللي هو المرض، استيعاب الكشف المبكر عن المرض. دعم تعزيز القدره المؤسسيه للبحث والتطوير في مجال الصحه العامه. طبعا معالي الوزير انا بشكر حضرتك لانك حضرتك وجهت بان احنا نعمل ناشونال ريجستري فور ذا ديزيز، زي احنا شغالين بقالنا فتره على الكانسر ريجستري، وده من اهم اولويات الصحه في الوقت الحالي ان يبقى فيه ريجستري نقدر نقيم بيها ونيفالويت كل فتره احنا فين من ضمن ناشونالي وانترناشونالي. واعتقد ان الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى فيه كذا ديزيز احنا بدانا فيه وهيبقى فيه نتائج ليه واضحه باذن ربنا. بشكر حضرتك معالي الوزير، بشكر الساده الحضور، شكرا. شكرا جزيلا دكتوره مها، ويشرفني طبعا ادعو زميلي العزيز اللواء مهندس اشرف عبد العليم مساعد وزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي ليتلو على مسامعكم الاستراتيجيك بيلر السادسه والاخير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتور شريف، شكرا دكتور حساني، السيدات والسادة الحضور الكريم. في الحقيقة معالي الوزير أعلن 2023 هو عام التحول الرقمي بوزارة الصحة والسكان. التحول الرقمي يأتي ليتوج ما يسبقه من أعمال الميكنة. في الحقيقة هو مرحلة لاحقة لما تم من أعمال الميكنة في النظم الصحية، وهو من أهم المحاور في الاستراتيجية المقترحة.
وبناء على مجموعة من ورش العمل التشاورية لتوحيد الرؤى والأفكار والرجوع للاستراتيجيات المعدة من قبل الهيئات والمنظمات العالمية، كان الإطار المقترح للتحول الرقمي يشمل على مجموعة من المحاور. أولها دمج وتعزيز نظم المعلومات الصحية مما يمكنها من الآتي: الوصول إلى البيانات الصحيحة والدقيقة بشكل آلي وفي الوقت الحقيقي، التوسع في استغلال الموارد التقنية لتعزيز التطبيب عن بعد والصحة عن بعد، العمل على تحقيق الأمن السيبراني وخصوص البيانات، العمل على الاستفادة من كل ما هو متاح من بنى تحتية في مجال التقنية. ثانيا تعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة ودعم واتخاذ القرار بالآتي: تحليل البيانات الصحية ورؤى البيانات، التوسع في استخدام إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء، التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات تعدين البيانات، التوسع في استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية. ثالثا الحوكمة وتعزيز القيادة والمساءلة في مجال حوكمة المعلوماتية الصحية من خلال الأطر التنظيمية والقانونية وإنشاء مراقبة وتقييم رقمي قوي وتوحيد الأكواد الصحية. رابعا تعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر. خامسا تعزيز مشاركة المريض والجمهور للحصول على ملفاته الصحية وتطوير خدمات النظم المعلوماتية. التأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة بكل المنظومات العاملة. سابعا تمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية. وكما تفضل الدكتور حساني، إن شاء الله هيكون في مجموعة من الجلسات النقاشية لطرح مقترح الاستراتيجية. متشكر جدا يا فندم على إتاحة الفرصة، ومتشكر على إعلان حضرتك إن عام 2023 هو عام التحول الرقمي بوزارة الصحة والسكان. شكرا جزيلا سيادة اللواء، وشكرا زملائي الأعزاء اللي شاركوا بمجهودهم في وضع الخطة والعرض اليوم. يعني اسمحوا لي طبعا الوثيقة بالكامل موجودة على الكيو ار كود اللي على الشمال، ارجو حضرتك نحافظ عليه. اي تعديلات في الوثيقه هتحصل خلال الاشهر القادمه هتنزل على نفس الكيو ار كود. الكيو ار كود اللي على اليمين ده سيرفي ستادي، استطلاع راي لحضراتكم، وده برضه هيبقى ثابت خلال الفتره الجايه. ما تبخلوش علينا بارائكم الفتره الجايه، او النهارده مش هيلحق يقول لنا رايه في الاستراتيجيه. الاستبيان ده موجود على شقين، في جزء بيعلم على بعض الاسئله، وفي جزء نارتيف يقدر يكتب رايه في بعض الكلمات اللي ممكن تفيدنا في الدايركشن بتاعنا ناحيه ان شاء الله الصياغه النهائيه. شكرا جزيلا لحضرتك، واسفين على الاطاله. الكلمه مره ثانيه لحضرتك يا استاذ شريف. شكرا جزيلا. شكر جزيل وموصول للدكتور محمد حساني والسادة رؤساء القطاعات وقيادات وزارة الصحة والسكان على هذا العرض القيم. الآن أصبحت لدينا ملامح استراتيجية واضحة قائمة على عدد من المحاور، وحق الحقيقة لقطاع الصحة في مصر كمواطن مصري أن أتقدم إليه بخالص التحية والتقدير. أسعدني جدا ما طرحه السيد الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته الاستهلالية، فكرة إعداد استراتيجية قائمة على قاعدة بيانات واضحة بمنهجية علمية معتبرة بجهد كبير من متخصصين عكفوا عليها، ثم طرحها للنقاش للوصول إلى صيغة مثلى وتنفيذ هذه الاستراتيجية على المدى البعيد دون التقيد أو النظر إلى فكرة البنية الإدارية التي تتغير من آن لآخر بتغير المسؤولين. هذا عمل محترم الحقيقة، نقدم التحية لقطاع الصحة عليه ولوزارة الصحة والسكان. الآن بقي لدينا 40 دقيقة، لو تأذنوا لي سنذكر حضراتكم فقط بقواعد هذه الجلسة. سنمنح المنصة الكريمة الخلفيات الثقافية المختلفة من الحقيقة التمثيل الدولي والإقليمي، وأيضا الخلفية التشريعية والخلفية المهنية والنقابية، كل متحدث دقائق 3، ثم سنفتح أيضا الحوار ونستمع إلى هذه الكوكبة الموجودة في القاعة ليتحقق الغرض من هذه الجلسة، وهي إطلاق الحوار المجتمعي حول هذه الاستراتيجية كما ذكرنا الوصول إلى الصيغة المثلى. دعوني في البداية أرحب وأعطي الكلمة للسيدة الفضلى دكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، فلتتفضل.
اتفضل يا دكتور. مساء الخير معالي الوزير دكتور خالد عبد الغفار، الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات، ما شاء الله كل القامات موجودة اليوم بكل القطاع الصحي. يشرفني باسم منظمة الصحة العالمية أن نثمن الجهود الحكومة المصرية بجميع القطاعات وخاصة بقطاع الصحة. طبعا أنا أمثل منظمات أممية لما نأتي لقطاع الصحة، وسعيدة أن في زملاء وزميلات من القطاع الأممي موجودين. معاليك، منذ أمس المحاور التي درست اليوم الحمد لله ضمن الملامح الاستراتيجية عندي 3 رسائل. الرسالة الأولى التهنئة، ثم التهنئة بالنسبة لوضع الإنسان المصري ومن يقيم على أرض مصر بقلب الحدث بالنسبة لصحتهم وتنميتهم ودورهم في النماء. مبارك لكم استراتيجية تنمية السكان والتنمية، ولاحظت أن تقريبا ثلثي الاستراتيجية متعلقة بالصحة، وهاي جزء المفروض يكون في ترابط بين الاستراتيجيتين. التهنئة الثانية بالنسبة للقيادات على حاكمية وزارة الصحة. نتكلم اليوم كانت جلستين صباحا، جلسة الحوكمة أو الحكم الرشيد لقطاعات مختلفة وما فيهم قطاع الصحة، وجلسة الدبلوماسية الصحية. معاليك أنت اليوم على قولة الإنجليز innovative، ابتكرت تشاركية من الجميع، ليس فقط الأطباء ولكن جميع الفريق الصحي على حسب كلامك، وليس فقط الفريق الصحي ولكن هناك كذلك القطاعات الأخرى مثل وزارة الزراعة ووزارة البيئة بالنسبة للصحة الموحدة. تشاركية من المحافظين اللي موجودين من 27 محافظة، التشاركية، وحضرتك ذكرت بآخر كلمتك المواطن والمواطنة، وهم إن شاء الله بيكون لهم رأي. فكمنظمة نثمن هذا الدور، وجدا سعداء شركاء أصيلين معكم، لأن احنا سكرتارية وأنتم حاكمية المنظمة ولكم دور. رسالة الثالثة الإنصاف والعدالة. منذ أمس كل شوي أربط بحقوق الإنسان واستراتيجية حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، ودائما نربط بحياة كريمة لكل إنسان على أي بقعة من العالم، ولكن بجمهورية مصر العربية لاحظنا لما نتكلم عن حياة كريمة هي ليست مقتصرة على جهة واحدة فقط، ولكن مقتصرة بشراكة من الجميع. نتكلم عن جميع الجهات، أخلاقيات التعامل سواء بين إنسان وإنسان. لما نتكلم عن الحق والحرية، ماذا نعني بالحق والحرية؟ دائما مع الحق والحرية تأتي هناك مسؤوليات، واجبات، ومحاسبة. ودائما أنا أشير بكلامي إلى دستور منظمة الصحة العالمية، إن لما نتكلم عن الأمن الصحي والرفاه والسعادة مسؤولية مشتركة بين الأفراد والدول، من ديباجة الصفحة الأولى من دستور المنظمة. وأنا دائما أشير وأضيف الدولي، الأفراد والأسر والمجتمعات والمؤسسات، القطاع الخاص، العام، المدني، الأكاديميين والحكومة. إذن جدا هاي مهم نأخذها ضمن منظور الاستراتيجية القادمة. ضمن هذا المنظور التشاركي الكل يتكلم عن الميزانيات والتمويل. معالي الوزير وجه أن الخطة تكون مؤسسية، أن تكون هناك في استدامة، ودائما أنا أقول لهم هناك الأدلة والبراهين بدأت من أرض الفراعنة من الأقصر، وحاليا نرى اليوم إلى المستقبل. ضمن هذا النهج دكتورة مي فريد موجودة، سألت عنك معاليك، نتكلم عن الاستدامة التمويلية بشراكة. إذن كل شخص منا مسؤول ومحاسب أن يحافظ على صحته، ونتوجه إلى الصحة والرفاه على حسب المبادرات الرئاسية في جمهورية مصر العربية. ولا نتكلم عن المرض فقط، نتكلم عن تعزيز الصحة، الوقاية والعلاج والرعاية التلطيفية والتأهيلية. ولا ننسى الشباب، أنتم الأساس، أنتم الأعمدة، لكم الدور أن تشاركون رأيكم بهذه الاستراتيجية لننطلق إلى الأمام إن شاء الله معكم. نحن جميعا مع شركاء التنمية. معاليك احنا أقل من 1% شراكتنا، أقل من 1%. صوتنا كثير، شراكتنا جميعا سواء كنا شركاء مانحين، شركاء تنمية أو منظمات دولية، لنا جهد بسيط. فإن شاء الله بنكون معكم
وألف مبروك. شكرا جزيلا دكتورة نعيمة على هذه الكلمة الضافية. لكن الشراكة مؤثرة وبناءة يعني الحقيقة طوال هذه الفترة. يعني استميح حضراتكم عذرا، سيضطر الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إلى مغادرة القاعة نظرا لانعقاد جلسة مهمة لمجلس الوزراء بعد 10 دقائق من الآن. كنا نود يعني استكمال هذه الجلسة، لكن الشكر جزيلا موصول مع الوزير. شكرا جزيلا لحضرتك. وسنستكمل الجلسة بنفس الإطار الذي تحدثنا عنه، وأنقل الكلمة إلى الأستاذ الدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لنستمع أيضا إلى رؤيته حول هذه الاستراتيجية التي عرضت محاورها قبل قليل. فليتفضل. شكرا جزيلا أستاذ شريف. بداية أنا بشكر الدعوة الكريمة من السيد وزير الصحة والسكان للمشاركة في هذه الفعالية. 3 دقائق طبعا هو وقت قصير جدا ان انا اقدر احكم على هذه الاستراتيجيه، لكن انا هتكلم بوجه عام انه انا يعني معروف عني ان هي نظره ناقده شديده جدا. فانا الحقيقه كل ما احاول الاقي حاجه ناقصه او حاجه كده لقيت كل النقاط تقريبا ذكرت في الاستراتيجيات في البيلرز. وانا بشكر فريق العمل دكتور محمد حساني وكل الفريق اللي معاه، لانه اولا هي مبنيه على علم، والعلم ده ما حدش يقدر يتكلم فيه خالص. انتجريتد شامله يعني متكامله مع النظام العالمي، وده شيء مهم جدا لان احنا مستقبلا انا اتوقع انه هيكون في باسبور صحي عالمي نتيجه الامراض المنتشره ونتيجه حريه الانتقال ما بين الدول. وصعب قوي انك انت تقدر تحكم دخول مرضى بعينهم لدول معينه، لكن هيبقى في حاجات زي ما قالوا عليها المضادات الحيويه الAMR الانتي ميكروب ريزيستنس. دي الحقيقه انا مش منتظر 2030، انا اقترحت اكتر من مره انها تبدا من الان لازم، لانه حضرتك لو خدت دواء بتاع قلب غلط لوحدك يعني كده من الصيدليه هيأثر عليك انت لوحدك. المضادات الحيويه الحقيقه بتأثر على مجتمع بالكامل كوميونتي. فالتشديد على صرف المضادات الحيويه هو مطلب هام جدا جدا جدا. التكامل مع نظم الصحة العالمية زي ما قلت لحضرتك ده شيء هام جدا. الحوكمة، الاكاونتابيلتي، المحاسبة هي كلمة تقال كثيرا ولا يعمل بها. أنا أتمنى أن تنفذ، لأنه من غير المحاسبة ومن غير أن أنا أقدر أعرف فين الخطأ وأصلحه، في الآخر هي عملية ديناميكية. It's a dynamic process. أنا مش هحط استراتيجية النهاردة جامدة وقف عليها، لا أنا كل شوية بتغير مع الأحداث العالمية. إحنا هيخش معانا طبعا ذكاء اصطناعي، وهيخش معانا أمراض مختلفة خالص قبل 2030، وهتخش معانا سياسات أخرى يجب وضعها في الحسبان. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا جزيلا موصول أستاذنا دكتور عمرو حجاب على هذه الكلمة الحقيقة في أقل حتى من الوقت المخصص. شكرا جزيلا. أنتقل أيضا للأستاذ الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ شريف. نشكر مع الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار على الدعوة الكريمة، المنصة الكريمة، السيدات والسادة الحضور. في البداية طبعا بنشكر الأستاذ الدكتور محمد حساني والفريق المعاون وكل من شارك في إعداد الاستراتيجية. لكن خلينا نبدأ بأنه أي استراتيجية عموما، هل نحن في حاجة إلى استراتيجية ولا لا؟ بالتأكيد احنا في حاجة إلى استراتيجية صحية واضحة عشان نبقى في سيستم نتبعه، وده المطلوب زي ما قال مع الوزير ان احنا بنبقى اي حتى لو تغير نظام او فريق جه مطرح فريق يبقى بيمشي على نفس النهج. لكن خلينا نتفق ان اي نظام او استراتيجية لازم ينطوي على 3 محاور. لازم يبقى في نظام، في محاسبية، في توزيع مسؤوليات، وإلا أصبحت حبر على ورق. يبقى ده لازم نستوفي هذا الشيء في الاستراتيجية، أن يبقى في نوع من المحاسبية والتوزيع المسؤوليات، ومن مسؤول عن هذا ومن مسؤول عن ذاك. الحاجة الثانية، أي برضه استراتيجية لازم تحقق أنها تبقى سمارت، وده أكرونيم معناه أنها لازم تبقى حاجة سيمبل، لازم تبقى قياسية، لازم تبقى تحقيقها واضح أو سهلة التحقيق، لازم تبقى موضوعية،
لازم تبقى لها تايم محدد او وقت محدد. انتقل الى المحاور نفسها. المحاور انا طبعا تعزيز التغطية الصحية الشاملة دي، طبعا انا من احدى المحافظات اللي هي محافظة الاقصر التي استفادت وحدث بها نقلة نوعية في مجال الصحة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. لكن برضو خلينا نتفق ان منظومة التأمين الصحي الشامل لازم تبقى فيها حاجتين واضحتين. الشيء الاول اللي هو محقق حاليا اللي هو فصل التمويل عن الخدمة، وان تكون هناك جهة محايدة منفصلة مستقلة مسؤولة عن الرقابة والاعتماد، وده اللي موجود في القانون. لكن اي عبث بهذا المعنى في هذا الشيء سيفقد او سيسقط معنى القانون. وانا طبعا بشكر برضو مع الوزير على اعلانه انه عام 2023 وعام الرقمنة في وزارة الصحة، وانا بكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا. الوقت. شكرا جزيلا موصول لحضرتك استاذ دكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب. اتحول الى الرؤية النقابية لجناحي تقديم هذه الخدمة، يعني ابدأ بالاستاذ الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الاطباء. مساء الخير. أشكر سيادة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار والأستاذ الدكتور محمد حساني على دعوتي لحضور هذا المؤتمر الهام عن الاستراتيجية الصحية لمصر في المرحلة المقبلة. أنا هتكلم عن نقطتين، نقطة بصفتي مهني أو وكيل نقابة الأطباء، والصفة الثانية بصفتي الثانية أن أنا أستاذ جراحة أورام، بعمل في مجال الأورام من أكثر من 40 سنة. بالنسبة لمجال الأورام اللي أنا هتكلم عنه، الحقيقة الوزارة والدولة قامت بمبادرات كتيرة جدا سواء في البريفنشن أو الكنترول أو التريتمنت. فعلاج فيروس سي جزء أساسي لتقليل سرطان الكبد اللي هو حاليا السرطان الأول للرجال في مصر والسرطان الثاني للسيدات في مصر، اللي هو بيصيب سنويا حوالي 12 أو 13 ألف. فالقضاء على فيروس سي سيساعد على القضاء على هذا المرض. الحاجة الثانية اللي هو مشروع المبادرة الرئاسية لسكرينينج بريست كانسر، وده احنا عارفين ان البريست كانسر في مصر بيصيب حوالي 23 ألف سيدة سنويا، وسنة 2050 متوقع ان العدد يزيد ل50 ألف سيدة. مشروع السكرينينج او مبادرة السكرينينج والايرلي ديتكشن هتساعد في ظهور الحالات في حالات مبكرة زي ما حصل فعلا، وهيدي نسب شفاء عالية تجاوز 95 للمراحل الأولى. فالنقطتين دول هامين جدا، بالإضافة إلى ما تفضل سيادة وكيل الوزارة عن القضاء على البلهارسيا قضاء تام خلال سنتين. احنا عارفين ان كان سرطان المثانة هو السرطان الأول في مصر على مدار فترات الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، وكان بيصيب عدد كبير جدا. طبعا هو انخفض دلوقتي بقى في الرجال للسرطان الثاني، وفي السيدات تقريبا الخامس او السادس. فده نوع من البريفنشن او الكنترول. الحاجه الثانيه اللي هو في التريتمنت، الحقيقه الدوله ما تاخرتش عن انشاء مراكز الاورام. كان لحد سنه 80 او 90 معهد الاورام اللي انا بنتمي اليه هو الجهه الوحيده تقريبا اللي بتعالج السرطان في مصر. دلوقتي في حوالي 15 مركز اورام موزعه على معظم المحافظات، وبتساعد في علاج حوالي 30% من مرضى السرطان في مصر، بالإضافة للمبادرات التانية اللي هي مبادرات الإيرلي ديتكشن لحالات سرطان عنق الرحم والرئة والقولون والبروستاتا. فالمبادرات دي هتساعد على إيرلي ديتكشن برضك وعلى العلاج في مراحل مبكرة. الحاجة التانية توفير العلاج زي ما بيحصل، مع ان بقى دلوقتي بدأ نظرا للظروف الاقتصادية ان في نقص شوية في العلاج الكيماوي، تكلفته عالية.